Let me make sure somebody can unmute themselves. Sorry. Go ahead. You can unmute yourself. Go ahead. Go ahead. Adandimbo. Eze bi n'eluigwe ọgọrọ a na-akpụ n'ala. Chukwu okike ya kpọgo. Eze bi n'eluigwe ụmụ gị agbakọnata. Nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme. Onweghị ibe ọzọ anyị bụ n'obi awụ njem nwere onwe. Ya ka anyị na-eji ijie. A wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị. Chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmụọ ajọ mmadụ ọkachasị ndị Sabo. Ndị si na Biafra ya abịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya abịa si Chukwu biko ọgụ ọgụ nwa ya nụrụ anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ na ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike nọnyere m ihe gbaala m ikpe were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka anyị nwe onye ọzọ otu aka na-akpakwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdịnaka anyị eme nke eji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọnwụna ụdọ ọnwụna ezumezu ọnwụna osi n'elu osi n'ala ọwụ ikwe ọwụ ibe ọwụ onye ọsọkwa anya wụrụ ndị ji ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdi Kanu asị m aka ahụ gbajie asị m tinyere ha ọgbaghara ebe ọbụla ba nọ na tinyere ha ọgbaghara were ọgbaghara tinye n'etiti ya Chineke pịaba m ụtarị mee ka ọkụgbuo ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi ya na m otu a ka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yoo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme nwa onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ m nwa na-eche echiche ọjọọ megide ihe asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ m nwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwaba na-agba ije ọ na-agba n'elu ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba n'okpuru ala ọ na-agba n'elu bedi asụ Chukwu asụ megide ekwene kaba binye nna m anya n'iwe emekọ na-ebele maybe you go ya go I like it. All right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God. Please mute yourself, everyone. Welcome, dear friends. I want to go ahead and use this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan.
Ubiakome, Obatobi Ubiakome, and Mekanegi, and Masichiko Kevin Abunu. Good morning, Umuchineke. JJ, good morning. God Vision, good morning. Michelle, Michael, good morning, Umuchineke. Unabolachi, Umempole, hello to Nume. Hello to Nume. Ka m kpụchapụ ya before ma gawa n'ihe otu ochi na-anụ m n'obi. Ewu a na-akpọ Sabo Faceless Unit. Sabo Faceless Unit. Ewu mee. Na-adị ihe ọma. Ihu ya nke ọnụ na-eme gị fino na nwere ebere na nwere na-enwe ebere na ome. Ihe gbasara dọrọ akụnyanya iji na-eme program mgbawa prime minister na ya ka ị pụtakwara nnọọ again were ekwu ya kwa na-emeghe mampasman gidere ndị gburu dọtọ akụnyere di dọkọ akụnyere like Ngozi this that. How do you think that your lies and your propaganda can bring this government down? Why is nobody seeing your face? That's only believe you. You are hiding under the camera and you think that whatever you bring out, people will believe you. Now this can world and this generation I know now. I tell everything I think that easy. You hide under the camera, doing what you are doing. What are you afraid of? And then he told you, if you're a genuine person, why can't you show your face the way I'm showing your face? Why can't you show your face the way they can as a Kuna son? She knows as a Kuna na Biafra. Why is it? And then you we make it when you hide your face. I'm just looking at you and laugh. I said, look at this one. I'm just looking at what those useless people calling. Look at this one. How do you think that no he make it? All these things at least he make it happen. Okay, we're going to Sonak Barawa as example. And when here's Sonak Barawa name Meggy, where is Sonak Barawa today? Sonak Barawa for Giru Yanyam. And when it Sapodo, Kana Bocha Maka Jere, name Meggy, Sapodo Anna Furia today. Sapodo Mechabe and design in shame. Benekune Yegi Wata, Etation and Yegi Ego. In the Madonna Ato, AJ Chebo Bodani. Even do no way, I say you could go. To show you how useless it is, Sabo Faceless Unit. To show you the way you may. As then you could go. When you get begging. Have you returned back that money? I'm just looking at you. I say, what kind of useless? How do you did this useless guy? Sabo Faceless Unit. A fool that hiding under the camera. I think that you can bring my own government. Government who would want to get done. It's your department. I don't know if I come there. And I'm there yesterday. Almost 100 and something people. No, now I watch. I'm saying, they watch you going. How can people be this useless? Somebody hiding under the camera. Unu na igegia. We told be all tune. Now comment. Say nah. They think we can one Igbo. My mind, I just no, forget those people. Those people that are watching this guy, they are not real. You can never see any genuine person. In a show he nege or where somebody hiding under the camera. In an afwanya. No make freedom. How do you think that this kind of person, not the genuine? Any genuine person always bring out his face. Then after ya, funo kuge. Ide madanya, to madu get shipping out. Somebody name blessing. Go to Toma, blessing to Toma, blessing you wake. Iwalaka. To mmadụ ga-esi na-apụtaghara na be na-ekwu okwu gị na ya anya like this. Eze birikwo mekene eze oteela. Eze birikwo eze na ya adị. Eze asị m na enwe ya eme gị. Si ka mụ ka ihe ya eme gị ọ ga-eme Sabo Faceless Unit. Eze ndewo ụtụtụ ọma. Maazị ekele dịrị Chukwu birikwo ekele dịrị Chukwu ga-adị. As him na-enwe ihe ga-eme ka mụ ka ihe ga-eme gị. That useless idiot ewu aha ha adịghị onwe ya ebe ọbụla ọ nọ ihe ga-eme ya. Ndewo maazị Chukwu gozie unu. So
this animal Sabo Faceless unit actually anything them sitting now on your work sense. You check no Sonia Barawa. You can move Sonia Barawa minute. You cannot. Sonia Barawa mentioned we had the end today. Of what to come one very hiding under the camera. Something he made a program about Obienia, about Obi. I know how about Obi to make sure no weapon here but the Dora Kunyane Nanekia. I know how effort. About Obi the made that thing. You yourself you are doing program for because of let me go here. Believe me, you will hear about Sabo Faceless net and boy here. I'm seeing myself like a fool. That Sabo Faceless net. You cannot see me play something about him. Because some people know this, how can this person now that talking now? You are not seeing his face, only voice. If he come for a good, Sabo Faceless net, if he come for a good, he must surely show his face. He will not be afraid of anything. Ezakuna son, non be afraid making him many people. Okay, check it on. Okay, let me use let's Holy Ghost as example. Holy Ghost, may your soul rest in peace. Holy Ghost will be to show you how genuine you will be real. That no need to hide the one. Akuna where you this useless Sabo Faceless unit hide go where feel na okay the government came where on map really them mege. But you on it all the call give when the government got down. Sabo Faceless unit ewu me magi mandi na esogi ndi iberibe. You know that a faceless man. Now this generation now, internet is a very no, if nobody want. My daughter now give what on her hand on the phone. You be talk as somebody believe Wogi. You are not showing your face. You a fool. You a fool. You a fool. Man pass man asekaka. Man pass man asekaka. Man pass man asekaka. Why when this thing happened, Obatobi was trying to defend himself and Obatobi later succeeded. You are there making the same program. How can people be watching this kind of useless person with lies and propaganda? And you think that maybe your lies and propaganda can bring this government down? Oh gosh, you people they just few. Let the woman now, you will not touch in your cocoa. A useless woman and a dinner ni more here. Your door and a mere iberibe. I wish in our way. Because of authorities not talking your talk, organ a finity, I wish you were here. On this one, only a young make a match for that. See your one it, your one it. Your belga belga hoya koreko. Man, I wish you were here. Oh no. Look at the people with dirty character, dirty behavior. I don't blame you people. Why are not you more hedinaga? A metabia pia here na town hall because of Guinea. Mwa abo tisra mmea nwanyi shimpe nwanyi ona ihe na adịghị n'izi yo degide ụmụazị chegide echiche mfuo mmea nwụọ ọdọkọta ha si nwaanyị atara dị afụfụ na nwaanyị a degidere ụmụ abụọ na ọmụrụ hapụrụ ọsị ka ọ lọta bie ndị nne ya bịa were ya aja. How can you be following this kind of people? Ọnwụ na onwe ha akwụkwọ ịdọta mmiri ọ mụrụ ụmụ abụọ wụsara before people. Nwaanyị asọfagide ime ihe nwaanyị isi mkpe hụrụ nwaanyị di ya nwụrụ ọsịsọ. Imagine mma this lady nwụrụ mgbe this lady dị 12 years. Msọdụ mpe ya nwụrụ mgbe ọ dị 12 years. Mmiri ebido nọ ọ ya mere nwa jiri ọmaazị ihe jiri gaga school ọ gaghị school. Maazị Chidubem ndewo. Mmiri asọfagide dịga na agatụrụ ime kpam kwụsịra mmiri na-edekwa ele kacha ma ihe egwudegwu kpam ya ọtụrụkwa ime ọzọkwa. A na-ajụ ihe ka ọgịnị ndị mmadụ abịa afọ otu nwaanyị si na-asọfaga zụgara anụmanụ ụmụ abụọ abịakwa akpọrọkwa ya akwa agakwa n'ime ọhịa na-edina again ejiri bịa kpọta ya pịa ya ihe na town hall so that ka ọ dị ma ọ ga-akwụsị ihe because ma asị apịa ya ihe ọ gara ịmụzu ụmụ atọ n'ụlọ ọhịa ahụ apịara ya mere o ji bịa gbapụzie
gawazie Sudan. From there, yo nwete onye ya na ya kwuru bide mụnwakwa nwa ha mụ ụmụ abụọ onye ka ha eweri akụrụ ọsọ ha akụrụ ọsọ ya oru na France hapụ onye ka ha mewezie mụtazi ụmụ atọzi before noiti ihe o nwechiri ewu di ya ụmụ 5 plus ndị ka ọ hapụrụ ụmụ 6 ụmụ 7. How can you be watching this kind of people with dirty character, with dirty behavior? A woman that cannot control her urge up till now. A woman bidire behave well like this since mbode 12 years mbode. She do not control her urge up till the moment you are listening to her, and you think that this useless woman, you are under the camera calling her, think that you can bring this government down. All of you are fools. Sabo Faceless net, you your propaganda, your lies can never. At least imagine that these people feel that nande madu, nande nege ha weru. Nwada Uzamaka, Udamaka, Ndewo, ụtụtụ ọma. Mike Son, ụtụtụ ọma. Imagine that these people feel that nande ha weru, na ha chefu, na ha na-echefu. Oh ya mere Sabo Faceless, mmadụ gwa m na Sabo Faceless net ga-abịa were ihe man na dollar kunyene and ndị gburu dollar kunye me program. I no go believe. The time Obato Bie defending himself with that thing. Sabo Faceless unit on opportunity breaking news. I'm just watching at this guy last night. This guy will look at the same thing. Ngo sa rabeze ndị gburu di la kananyene o ya ka ndị sa rabeze jiri mega ihe ye. Hey! Ndị echefuo na these people, even tango na the boy, the small boy mepekwa ọnụ ya si ya na ha ji ihe emege nwụrụ onwe before. Yo werezi ya gawazie kidnapper. Onye akwa ndị agha megekwere ha woto ha nọkwa na-ekwu. Ama mụ na ịmanga m ji debo this Sabo Faceless unit a. Ọ mgbe m chepụtara ya okwu n'ama. Yo bịa sọ onye ọbụla weta candle. Nke a ka m ji mata na common brain. Ọ bụghị onye ọbụla ma how to read and write nwere sense. So we go no brain aha. Otu m siri chepụta ya okwu n'ama. Yo bịa behave o. No bịa behave, my brother. Since 2001, Obatobi, that useless Sabo Faceless net make program with that thing. Ụmụnne m. Mgbe Obatobi na-eme the thing, abụkwa ihe ọpụtakwa ka ya kwa na-emekwe breaking news. Nne m Esther, nne ụtụtụ ọma nne m. Imagine, yo mmadụ gwa m na the guy feed na ndị niile na-ege ya ntị n'ọwa eru. Nwanne m, believe me, I was forced. Abara m na the platform idiot n'abalị. I try to act, but all the smart, m na-ekwu okwu, you know, green make my voice come out. You kick him out. Him to be GSC. I'm not say but this thing now, he make it now. That you remember when you use this Dora Kunyone my program, but it's like he catch up something. But I need to this idiot to believe me. Actually, just say, do you know that you use this in but you na ekene mu na eti hello you na ekene mu na onuga ha im na-ekwu mo na me you must have something you kick him out. I want to come and ask him something. How can you be this wicked? Something more about obi eji na emege program. You make program with this thing. Then how do people believe you now? Yeah? Ụmụnne m nekwe o. Just know, ịmakwa ihe masị na ndị Finland na watch ya, yoko na-emekwa ihe akwa. Ndị agha tigekwe woto. Ọ gwa ha maka eji emege ihe a. Tunde na ọbata obi down. Amamu ihe ọbata obi emene these people. But ke Sabo Faceless net, him ji mata na ọ na-ewere ọbata obi iwe wu. Mgbe ọbata obi ofili na ọbata obi ga-eti na media, and ọbata obi asikwa na ogoshi iru ya. Okwe egoshi ka. That's why this guy jiri na-emege ihe ọ na-eme. Eme na-asị attack ya Finland. Na attack ya Finland authority. Na attack ya Finland police. Na attack ya Finland many. Hey.
unu chefuo na ndị a na the guy n'onwe ya ọha nwa emege woto ọ sị ihe ahụ ha ji emege nwụrụ onwe before cheki elu ụmụnne m nwụrụ onwe before ugbu a na bute ụzọ aganaga erie poison gentle aganaga erie poison a na-ekwu ya ka a na-ekwu ya nje makeup esolekwe ha ga-erie poison ụdị onye shigire ha ihe ha righị ke m na-amaghị so that boy that small aha abịa fụ na ndị a ha na ha kwa emege nwere onwe emege woto before bịazi na-erizi poisons ya ma sizi oke ebe ndị eriere poison ya were esi ihe ahazi ọsọ jize gị na-emezi kidnapping ụmụnne m cheki enunu agwanụ gị now ihụrụ ọtụtụ reason ya now the guys ihe ahụ ha ji emege nwere onwe before ya obe chenjizie ya were ezi ya emewezie kidnapping so ihe mere o ji be chenjizie gentle ọhụrụ na gentle eriere poison bụtụ ụzọ erie poison a na-ekwu ya ka a na-ekwu ya enje makeup kwa a ga-erikwe poison n'ebe e were ezie dị tim mewezie Sabo Faceless dị ga-erizie ọ sị na ha ji ihe emege nwere onwe before a useless idiot anụmanụ hide under the camera give feed na gọọmenti ka anọbụnem yo abụnem ndị na-eke ụmụnne m gwanụgodo m so mma dị aka kamera na-apụta na-ekwu okwu unu ga-ebe na wọchị mgbuchi obi ọchị unu because unu ga voice m manụ chefu enweghị mmadụ ga na-ekwu na gị na-edi anya na gị bịa mara na onye a ọ na-atụkwa ashị o gịnị onye akwụghị na ọkwa ashị imagine an animal a Sabo Faceless unit ewu unu hụrụ ka ọ dị ya nnọọ ka ọ ga-eji lies and propaganda bibiri gị gọọmenti ka m were ndụ m ihe ewu just small cycle ya like this gị ihe ya ọpụta ọ dị ka onye ahụ nwere brain onye o nwere brain I'm happy leave am asị mepe ụzọ n'ụdị ọtọ ahịa before ma gawa na ahịa obi eze itinye m ọkụ n'obi useless people ọ bụrụ ihe nwoke ibu unu tọrọ afụfụ ume ka unu fere unu ga-eji so ọ dị unu possible ọ ga-adị possible na an animal hiding under the camera nna ọ dịkwa egwu ma unu ma ndị nke gị ya imagine Holy Ghost bụ egbe mechiri akpụpụ iru ya si ihe ka ọ gịnị ọ bụrụ onye nọ na midia gịnị ka o mego bụ egbe at least ọ gara irizin ya si na na-ekwe ka ọ na ka ọ na-hide onwe ya akwa na midia ka ọ nọ abịa ọsọ yosorokwe dị useless woman n'ọwe journalist gị kwuo na iwe midia ọ gị kwuo na iwe content creator na ikwu na news inye gị n'ọhịa ị hụrụ na media open your face if you are real you cannot be hiding under the camera feel that people will listen to you it's not possible never in the history of this our struggle mmadụ no you cannot be deceived the people you can deceive kwa egwu dịka gị face ka anyị nọ n'elu ihe na mbụ na mbụgodo ihe nchọrọ ime ka Ngozi Orabese mata ya bụ eziokwu ọgbata obi atụkwara nga terrorism CCS terrorism igwe na idea ada ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga CCS for terrorism igwe na idea okay for editing ọpụtago mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka na eme analyze okay because enwere ihe some people enwe ha idea ha just na-agba Finland tụrụ ya nga CCS for terrorism Ngozi Orabese bụ chief of staff Simon Ekpa bụ the chief of terrorism so Ngozi Orabese nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were mee terrorism o so were support ọgbata obi na terrorism o mere so ọ bụrụ ọmụnwa bụ lawyer Ngozi Orabese nwere question to answer yes
because when he learned Simon Ekpa they terrorize even he learn how they make terrorist man. Ngozi Alabeze so yeah. And then Ngozi Alabeze they negotiate via that place. My chief of staff. Chief of staff to Simon Ekpa who the terrorists out of 6 years. Then okay, Chukwunkere alias Isaiah Anyoko, who the finance minister, they will take Simon Ekpa they terrorize and don't terrorize. So which means I been a terrorism case. One person and her carry terrorism in here like that. One person they make terrorism. One person they make in no begin to change and begin with the brave. One a street, but we show them mad. I had to away each but the plan terrorist city to a very court. What is evidence from everywhere? The chief of staff will respond to normal. I am. Yes. So the court consider me right. Sure. I'm going to have a phone number. I got for communication. Young one over to be the plan. I saw the terrorists over to be them. My results also not over to be only make terrorists. Okay, we are Chieko, Simon Ejiheko. Okay, we are take terrorists. So before I just send the age terrorists, Simon is terrorists now. Oh, when Katanga Simon para before I send the Simon they go to terrorists. And when both jobs also not Simon plan we need that. So Hane me going Hane move. How if that is what goes around comes around. Sure. Hane feel na Simon Ekpa. I can make arrest one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. When we put no profit now, and when the case is something they do. I got you on attitude. I'm going to mechanic pass release, but I got you on attitude. Gain him about this particular thing. Gain him about a phone, got to your phone. But communication, even with that person, must say when other people in our plan, because so we is. Can't on that terrorism, my heart check the Simon Ekpa. So, we are here watching them. In the multi-years on them, even when people Basara goes on a base, also I be literate. How literate you now? We are illiterate. Nne Margaret ndị ewu nne ezinne ụtụtụ ọma nne Chukwu gozie gị. Ịbọọlachi. But I have not listened to other voices, so I'm not going to play those ones. But when you listen to her, you'll find out that the exact word if Young Biko used in that her program to explain Erewa is the word Adadorama is using here. Exact word. Onye mechanka, menko. The same word Carolina used that I'm breaking people's heart. I don't know whether what they want is when somebody try to destroy this government, I should allow the person so that I will not break the heart of the person. Nothing concerns me and them, and we don't have anything in common. So if they begin to go astray, to go out there to destroy what they help in building, I should now begin to praise the person so the person will continue to do it what she's doing. This woman, Adadorama, I have warned her secretly more than 10 times, more than 10 good times, not to attack anybody in this cabinet. And what they do is to attack those who are doing something more than them. She told me how the finance minister is being sponsored by Nigeria government. The same accusation against Ngozi Orongozi. The same accusation against any other person. Like you see, you hear her, she's saying about Raf Ajare, how Raf Ajare called me a criminal and still forgive him and all that. So they want to, at this point of this agitation where we are today, I should continue to be distracted by them.
And then the other woman, Carolina, you see, she laid curse on herself, not on me. She said that we are going to cry. I don't know whether she is the God that is going to make me cry, or whether she is the servant of the God that is going to make me cry. But let me tell her, I have seen people that is more than her, not in the struggle. When we touch here, maybe just try this, ladies and gentlemen. Oh, that feels nice. Yeah, that's a good. So just do that because it. And if her pastor is a witchcraft pastor that is going to make me cry, I want to see that cry. Let me see whether he is God and my own God, who is more superior. I don't look for people's trouble. But let me tell you, do not look for mine, because you will never survive and you will never live to tell the story. I'm not fighting anybody here, but I cannot be watching while you destroy what you joined, or what you were part of, building them. And I don't know why it is always, whenever something good is happening in the struggle, devil will possess some people and they will start attacking some certain people. I know how many times these women have approached me to do this and do that to that person and do this to this person. I don't listen to them because I follow my instincts. And once I am convinced that you are this, I will not look back. And because of the people there, the kind of people there, yesterday I was trying to talk to Adada Rama. She was shouting in that place, and then I have to ask them to remove her. I'll actually remove her myself from the meeting. So these are not the kind of people I will not come here now and ask questions. Why did you say what you said? Because it's a waste of time. And I cannot be in the same place with people who have this kind of bitterness. She told Ngozi Arabeze that she can never forgive me. You heard it from the voice, that she told COS that she can never forgive me. And this kind of person is having meeting with me. And every time I will come, and she will say, oh, my peer, but she is saying that she can never forgive me for what I don't do. From the beginning, I don't know, from the beginning of this whole thing, you are part of the Umuada. From the time, the beginning till now, and you know how this woman jumped all the hurdle up to this point. If I have wanted to punish her for many things that went wrong, she wouldn't be in this government by now. But she managed, and she's here. Now she is accusing me of, I don't know what I did to her, Mwada. From Mwada till now, which many people collected sanction from Mwada. Rose was suspended on Mwada. Judith was suspended on Mwada. If Owubiko and her group was suspended, she was biggest part of it. She scaled through that hurdle, and she came here to now make a voice. How I suffered her in Omada. I don't know how that actually happened. So the point is that because of the level this liberation is at this point, we don't want to entertain any distraction at all. She wants to get a rest, and that rest she will get. Adada Rama, from the voice note and the warning I've given to her over 10 good times, she continued to go outside there to castigate the members of the cabinet. So it's as if she is going to enjoy more of the media war and the media castigation. That's what she has chosen. I believe she's here. So if that's what she has chosen, I'm going to give her 4 weeks. 4 weeks suspension. She can go to media and fight fight the COS, fight anybody, fight me too. She have the right to do that now. But let me tell you one thing. If you castigate anybody in this cabinet, you will never come back to this government. From today, you are suspended for 4 weeks. If something is applicable to Carolina, Carolina is on definite suspension until I'm convinced that
her mental health, psychologically, everything is balanced before she will come back. And after that, if she's ready to come back, she's going to contact Imama Dobum, that she's ready to come back. But that will happen after 4 weeks. And the suspension is indefinite. So that she will not have blood pressure on this government. The thing is that the time we are now, if you are not ready to take heat of what comes from it, you better give way now. You better resign now because people have died. Your own is only blood pressure. You don't know the blood pressure I have. You don't know what I'm going through as a person carrying all this thing in my head. So if you're having a blood pressure, resign now and take good care of yourself because more heat is coming. A few weeks ago, I was telling people, since we have made a pronouncement of the declaration of Biafra, every arsenal will be released. And that's what is happening now. Today, they have printed flyers, my picture, my child picture, and they are sharing it everywhere. Nigeria military sharing it in Biafra land. And this is just the beginning. More are going to come. Everything that Nigeria knows, they are going to do it. And these people, what they do is to gather in their small circle and be causing confusion here and there. And then Rama go to her program and start talking as if there is a war in the cabinet. They are creating this kind of, they're creating this kind of scene for people that are viewing them to think that, oh, there is nothing in this government, there is nothing wrong with anybody in this government. Somebody cautioned you yesterday that you are interrupting, I don't know, and that is the right thing. She was talking and you are interrupting her. There's something that have cautioned you about me when I'm talking, especially on an important outing. Don't interrupt me. You continue to do that. And then you take offense. Okay, was correcting you that allow I don't know who to talk so that we can hear what she's saying. After that, you can do whatever you want to do. You were interrupting her. When she was talking, you were talking. Nobody hear what she was saying. And I don't know who being an elder. We have a policy here. Whenever she is talking, nobody should interrupt her. You came and you started interrupting her. And they try to correct you. You pick offense because you already have bad malice against Oge. And every other person you have malice against. Only Samanepa is the good person. It's a lie. If you respect Samanepa, you respect those that Samanepa appointed. Unania, she only take Obatobi as a good person. How possible? How can you think that Obatobe is the only good person? Then there's any as in your kuziri. I don't know if there's any here she's here no potassium. There's any here she no potassium. She said that Obatobe is the only person, the only good person. There's any in there. Then you can share medicine. How do you think that Obatobe is the only good person? So, never. Nobody. No more. If Obatobe didn't bring this Biafra, no one forget here about it. Anybody on the Golodu said, if Nanu Onyano Nimo Hane Dina, a woman ano Nimo Hane Dina, Namobato Biewetegi, Biafra, Onobana forget about it. Onyano Nimo Hane Dina, Abushina Abuya. Ofufuna Atea. Onyano Nimo Hane Dina, Onobana forget about it. Onyano Nimo Hane Dina. Abio Jaka Nukunku, and a near doggy. Oh, here question at one homo, that boy, here question at what the guy one need more here. One no dog, no uku japo. One no quede, or one no kunku. A useless woman. You get, I thought that is not in this bear. I never forget about it. Imagine a fool. I don't need more than ne would in here. It would, hey, Chineke God. Get on to I don't need more here. so never. Nobody, no more. If Obatobe didn't bring this, Akifulia, if you have a prime minister Kunam, she said that the Obatobe is the only good person. Only Obatobe. Only Obatobe. Only no more Hane, Nuku Ede, Nuku Japo, Nuku Nko. so never.
ana m ekwu na-ekwusi ike nobody no more if Obatobia didn't bring this Biafra onye wanna forget here about it. Anybody wanna be golodu say nas Biafra super Biafra, I will be a saboteur to that person. I will be a Sabo 100% Sabo to that person. Idiot. How Sabo ka iwu na Sabo ntị ike. How Sabo ka iwu. You know your Obatobia kwuru now. She said that Obatobia is the, how can you think that among everything Obatobia is the only good person? Obatobia is the only good person. Okay, what of if Obatobia is not there? Then I bet you where's Obatobia. Imagine this kind of woman. Check go to now. Listen now. Maso Obatobia no ya. I bet you where's Obatobia. All the animal natures they go on you. Ama much you know the queer. Okwa ha chọrọ egwu anyị. Ma Obatobia no ya. I bet you where's Obatobia. If Obatobia didn't bring this. Shame on you. And did not ever an archie, that's not the highest. Keko see that highest. Ebe. What about Obatobia, the only good person? You will be a Sabo, 100% Sabo. Hi! Chineke go there. Huh? You will be a Sabo, 100% Sabo. No sugar. Shame on you. And did not ever an archie, that's not the highest. Keko see that highest. Ebe. Nobody know their picture. Nobody know their existence. And he never an akpari kukuna. No way faceless people. Faceless in general. Can you see the nengi? Kedonian camp kedin kekampa. Or ikukuna na media. Name no way you find them make sense so. Because of on aja nibo. And then will end me. Look at uno na tuari go and over give ikukuna kita ye buye. Mapu issue. Yeah, for ikukuna kita ye out the first person ye buye nu. Na even naturally onyebuchi nwannem onyebuchi na agbari from here to here Biafrans onye ọnwụ na kwesịrị inyere onyebuchi aka o maka na ọpụta benti pụta na ya nidiri enyemaka onye ọnwụ na chọrọ olemijus onyebuchi ashigolobi nyere ndị aga ya aka o nidiri serious help because this guy a na-achụgharị ya from here nwata nwa mmadụ a na-agbagharị na-ezogharị ọbata ebe a antresi enefe ya ọkwapụkwa ọkwa na ego ka eji agbagharị ọkwa na ego ka o ji akpa ezinụlọ na-agbagharị onye chụghị ya unu kwesịrị ịjụ mgbe onyebuchi nwanne m na-apụtazi na social media na-etinye voice ọ naghị ewepụtazi onwe ya unu kwesịrị ịjụ why ka unu oche na ife ọlaike onye his family na-achọ ya mbiaka ọnya ka o ji agbagharị ọ chọghị igosi location ya ọkwado ego ka eji eme ka unu were fụ the threat I face because of I made these criminals exposed. Nneje na iwe kita na nneje anya ma na akụ n'azụ emebesi n'azụ nwa amụ mma ọgba m egbe moto kwụsị anyị omu ka mmana ndụ na ya nụ nwaanyị ije enyo moto kwụsị gbapụ ọsọ nwaanyị ije enyo ewu na a na-atụzikwa m egwuo ije mpụta kịta jee kwụrụ akwụrụ moto ọhụrụ na-abịanụ ana m enene the movement of the ndụ nọ n'ime ihe maka mmadụ nwere ike isi na agwa m egbe ndị a dị capable and on their plan. Ifunanya ya o metere ihe mmụọ onye ọbụla metere ihe mmụọ believe me onye ọbụla metere ihe mmụọ oto maazị Kevin ụtụtụ ọma onye ọbụla metere ihe mmụọ oto o si adị bịa na-ekwe na Sabo ọma agbata obi did not bring this Biafra forget about it bịa na-ekwe na ya n'ime ọhịa ka a na-anara onye ahịa ụtọ n'ime ọhịa ọ sị dị ọbụkwa completed building ka a chọwa na completed ọ ya akakwa mma n'ime ọhịa
ifere megbukwa gị n'ime ọhịa. O nwere onye gawa sị ka achọwa uncompleted video, ọ chọrọ ikwu na side ha enweghị uncompleted video na ọmọsọ ibi n'ime ọhịa n'ukwu nkwụ. Humble. Good evening from here. Nwetana m obere chance ka m gwazie ihe gbasara Chikaọdịrị. Ọ na-aza Adadaọra mma ka ndị ọ dịrị ọra mma ọ bụ ihe ọ na-eme. Ihe ọ na-akọsasị ihe niile a na-eme eme ka o jidere ọra mma. Onye bara Adadaọra mma. Ezigbo aha ya Chikaọdịrị. Ka a hapụgodo aha nna ya maka security reason. Chikaọdịrị wee aha ya onye Isuọfịa n'Ọzara village. Ihe a mụrụ ha ofu nwoke nwaanyị anọ nyawawu nke obere n'afọ nne na nne ya. Chikaọdịrị karata ya ajọka from the beginning o nwere aja agwa. Onye ahụ ụnụ na-ahụ ebe ahụ mụrụ ụmụ abụọ na be anyị ebe a. Nke diọkpara ya Ogechukwu, ada ya nwaanyị bụ Amarachi. Ọ mụrụ ha ebe a wee gbapụ ọsọ gaba ala bekee ahụ ọ gara gaa ebe a mụwazie ihe niile ahụ ọ mụrụ ebe ahụ. Onweghị nwanne ya na ya dị na mma. Onweghị nwanne ya na ya dị na mma. Onye na-afụ na achị ka keneri unane ya a sị enwe nwanne ya na ya dị na mma. The same thing na ọgbata obi ekwuru here. Ọgbata obi esi onye ọbụla enwe onye ọbụla ya na ya dị. Ọgbata obi esi ọbụla na report na onye ka ọkwa onye ka ya awụ inbuilt behavior the woman. Onye eji anya hụ onye na-progress. Onye eji anya hụ onye ọbụla nwere brain imeji ihe. Jealousy, envy. Ịhụrụ na ọwụ taa ka o bidere from mgbe ọ dị ntakịrị. There's a condition ya now. They go end it up. Then onye chọrọ stop bịa ife ọbata onye Sabo very soon Sabo Faceless Unit ị ga-ahụkwa onye ga-abụtekwa otu o si ezigbo oshi egwu oshi ọkụkọ na social media. Agbaghị ebe o si pụta ihe eti mkpu. Ezighị ebe o si pụta ihe eti mkpu. The way m jiri hụ this Sabo Faceless Unit, ọ ga na-aracha ụmụ nwunye mmadụ. Ọ ga na-aracha nwunye mmadụ. Ekwedo otu o si na-achagha ọgọ. Ọ dị ka ihe awa aka ọrụ ya. Ndị all these boys na-ara nwunye mmadụ. Sabo Faceless Unit omume ya ihe anya ọ na-eme. But I promise you one day mmadụ ga-abịa pụta ya bịa gwa unu Sabo Faceless Unit a na-ekwenụ ihe ọ na-eme. Ihe mere o jiri aghụ mmanụ ọ na-aghụ. Ọ na-edina nwunye mmadụ. Anụ ọhịa na-anataghị mgbe mma ya nwụrụ. Ọ bịara ebe ahụ eti mkpu. As I talking to you now, di ya onye nọrụ ya nọbụ ala bekee ebe ahụ. O megide ihe a na-eme ụmụ nwaanyị na-eme di ha na obodo oyibo. Nwoke hapụrụ ya obodo gbanatazie na Naịjirịa nọzie na Naịjirịa. Onye Igbo ukwu nụrụ ya nọ jụnwa ya nụọ nwaanyị lụọ ụlọ ebe ahụ ma birizie. That man nkịta wetara ndị be ha akwụkwọ gbara nwanne ya nwoke akwụkwọ ya bịa nyekwa ya ego ọ kwụrụ n'isi Chikaọdịrị Adadaọra mma. Na-akpụgharị nwanne ya nwoke ya nyekwa ya ego ọ kwụrụ n'isi Adadaọra mma na ọ naghị anụzi n'ọnụ na nwaanyị. Otu ihe ọ na-ezuzugharị na social media. Otu ihe ọ na-apụta kịta na-eme ihe obi ya erukweghị ya na because case na-aga on n'isi ya kịta na Igbo ukwu n'isi ya. So ego ka emere n'isi ya gbagha nkwụ ya onye ahụ efuru na-akọtọsi ihe ahụ ọ na-akọ ebe ahụ. So nwanne nwoke si mba na ọ na-asị ya nyekwa ya ego na mgbe ọ gwara ya ndụ nwanne ya nwaanyị ọkwa o were ya jekọrọ nwanne ya na ya mere ya nwanne ya nwaanyị adịghị na mgba ruo taa. Ya na ụmụnne nwe nke ya na ya na-asịkọ. Sọnsọ ofu nwanne ya kịta ya na ya kwụ nke di ya nwụgoro. Pink ahụ nhụ anọ kpọrọ nke ahụ fum kpọrọ Ogechukwu nwa ya Lagos ka ha nọ kpọpịa Lagos because Ogechukwu nwa ya kịta nọ 39 years ọkwa na ọ babe 40 years. Then mgbe ahụ a na-eme ihe gbasara ihe IPOB mgbe ahụ Ogechukwu nọ n'Isuọfịa
mgbe ọ na-ehọrọ ya ọ sịrị ka ọ gaa na ọ na-aga semina ndị IPOB mgbe ọ na-efu ya semina ndị IPOB nne na-ebute ego na-ebu ya ozugọtacha ego a enye ya na ihe ọ na-akpọ si nnọkọ ezinụlọ oburubia Ogechukwu nke ahụ erichapụ then nwa ya wụ Ogechukwu nwe mgbe ọ kpọpụrụ ya Abidjan. Bir brokerla para mı kaybettiniz? Dolandırıldınız mı? Emechaa omese ọpụ ebe ahụ achọnatakwa ya n'obodo ya nọdụkwa n'obodo na-ezuzugharị because nwanne ya nwoke anụnwa nọ pọt ka ọ nọ nwanne ya nwoke a kpọrọ ya ihe niile kwuru na ojekwa pọt ebe a zuzugekwa achọnatakwa ya na vileji n'Isiofia sọnsọ ihe Ada Dịọra njọ na-eme bụ sọnsọ ka ihe ọ ga-eme ka data Diọkpara ya aka nwanne ya the only son ha nne ya mụrụ bụ Chineke abụrụ ha ụmụazị emecha ya magoro otu o si asa n'ọnụ kịta awa otu nwa ya nwoke Ogechukwu si awụwa so mbọ niile ọ na-agba mgbe ahụ gbasara ndị men on ground ka ọ fa ego Ogechukwu ebe ahụ ihe o ji na-agba mbọ niile ahụ ọ na-agba mbọ ahụ ka a mara ka anyị enye onye isi ka o tinye Ogechukwu nwa ya ega ebe ahụ maka mgbe ọ na-ehụrụ Ogechukwu ahụ so na ọ na-aga semina ihe gbasara IPOB etu ugbu a ihe abịa na obodo adịgo tait ya akpọpịa Lagos kwụọrịa ụgwọ ụlọ kpọrọ nwanne ya nwaanyị ahụ di ya nwụrụ ụmụ ya dị 2 kpọje ha Lagos nye ha na Ogechukwu obidoro Ogechukwu ahịa Ogechukwu ahụ lichaa ego na-amazi kọndọktọ kịta den nke wa ada ya nwaanyị anụgo di mgbe a na-achọ ịgba nkwụ ya asị na-agba ha nkwụ nne ya na a ebu ụzọ gbaa nkwụ nne ya ndị obodo jụ na a ebu ụzọ gbaa nkwụ nne ya Ada Dịọra mma tupu agba nke nwa ya nwaanyị ọ mụrụ n'ụlọ wee pụọ so dete nsewe okwu mgbe ahụ o megide di ya sị ngwa ka ọ gbara ụmụ nwoke nke ya asị ya mba na nwoke anaghị agba nkwụ ugboro abụọ n'ihe mere na ọbụna Ada Dịọra mma ya ada nne ya ka ọ chie ọjị ozi na ya agba nkwụ ahụ na ego agba ya Ada Dịọra masị na ọ ya aya ada nne ya na ada nne ya adịghị na mma onweghị nwanne ya na adị na mma onye iberibe ahụ na-awụ ụwa ọnụ ebe a so na-achọtara ụmụ aja na Biafra ekwensu ka ọ bụ ekwensu dị ihe ahụ so agbagha nkwụ ya ruo taa beto ọ bịazi yọọ ndị ụmụnna mba Ada Dịọra mma si a na-emecha na sị gbaa nkwụ ada ya nwaanyị na-emecha na ya agba nkwụ ndị ụmụnna wee kwere ekute dibịa mmiri fuo ọgbagha nkwụ ya ahụ ndị ụmụnna dị agbachazie nkwa maka di ya sị na ọ chọrọ ime ego gbaa nkwụ kpọrọ nwunye ya so ọyọcha ụmụnna kwere agbazie nkwụ ada ya nwaanyị ahụ agbagha nkwụ ya ruo taa ugbu a kịta di ya sị na ọ naghị anụzi Ada Dịọra mma na-akụ di ya ihe n'obodo oyibo na-atụsị di ya ihe n'ilo o mekọta nwoke ihe nwoke wee hapụrụ ya obodo gbana nọzie na Naịjirịa so na ọ mụrụ ụmụ 5 ebe ahụ duto ihe mekwara o ji si n'obodo wee gbafuo na nzuzu ọ na-ezuzugharị kịta ka o si otu a ka esi eyuzu ya mana n'ọhịa mana mbụbọ be anyị na-akpọ ya mbụbọ ebe a na-akọ ihe ebe ndị sekuriti jidere ya ebe ụmụ nwoke nọ na anya na ụmụ nwoke nọ na-ezuzugharị wee kee ya agbụ na họọlụ ndị be anyị wee pịachacha ya ịtanị pịawasịcha ya ahụ so otu a ka o si wee hapụzie vileji ọ na-eme up too much wee hapụzie vileji wee gbafuo ihe ahụzi na anụzie nọ Sudan from Sudan ebe a ka o si mụrụ nwa wee mgbe ejidere ya ka edipọtụọ ya and di ya nwa na-anụ ya nke Igbo ukwu anụnwakwa na-arụ n'ebe ahụ ndị a ebe deportation office ahụ o wee sụọ Igbo
the man wee kpọkọta si ọwụ onye Igbo si ọwụ onye Nigeria si ọwụ onye Igbo si na ọwụ onye Anambra o wee sọrọ the man Igbo the man wee sọkwara ya gbozie ndị ebe ha na-achị isi wee deport ya that n'ihe a nwanne ya nwaanyị uche ụmụ ọchị about ụmụ abụọ ka atọ ọchị the man kpọrọzie ya na the man megịnị n'ụwazie the man kọwara ya mụọrọ ụmụ abụọ mezuru ya 5 na so obidozie ma treat wee the man nwoke hapụrụ ya ụlọ gbafuo nọzie na Nigeria kịta weti nwunye ọ nụziri so mgbe Adadioramma hụziri na the man anụọ na nwaanyị gbaa nkwụ o sendikwara ya pictures o sendikwara Adadioramma picture Adadioramma wee tizie divorce paper because of na tax ndị ọcha na-enye ya dị too much na na-enye ya tax as onye ịmaga onye ya na nwoke kabi o tizie divorce paper ahụ gwa ha na nọọsụ single mother mgbe ekpechara ihe niile so asị the man nọ na ọ gaghị akpọ nwa ya ọhụrụ na beta ọ ya enwe access to those children like imere ha ihe beta nweghị nke ọ ga-akpọrọ ihe a mere nwoke ji wee iwe nazie Nigeria jezie nọzie permanent na Nigeria so mgbe the man fụ na Adadioramma tiri divorce ahụ o wee werezie ihe a leta wejere ndị be ha si anọ gịnị na ọnụcha na Adadioramma wee si na ihe ọma na divorce paper o tiri ụlọ ka tax a na-enye wee dị ha na nso na ọ nọta na Nigeria na ha ka ya anụ akwa di ya na ha ga-anụ di na nwunye afọ isi ya ihe ọ na-agbapụtagharị na social media na everyday 1 hour 2 hours ọ na-ebe ọ ebe o ji akasi onwe ya obi ọ na-anwụkwa anwụ ọ na-efu efu ebe efuru ya ịnụ elu okwu ya aka a na-elu ya aka and ọya ha na be ha nwanne nwoke ekwe ya bata ọ gaghị na Igbo ukwu ndị Igbo ukwu ajụ na ya ha sịkwa na ha achọghọzi unless even ọ gwara ụmụnne na ọnwụ si na ya na Sudan na onweghị ọsụna Sudan ka ọsụna France ebe ọ nọ na ọnwụ si na ya na France na onweghị ihe ọ na-anata na onwe onye o nwere ebe ọ na ha hapụrụ ya mgbe ndị sekuriti na-akụ ya ihe onwe zọrọ ya nọ n'ọhụ na onweghị mmadụ ihu ebe onye asịpụta imeri ya ebere ọ na-afụri ọnụ n'ebe ahụ o si su ọfịa ama mbe ha ama m ụmụnne niile ama m onye ọwa ọfụma isu ọfịa ka o si so hapụ ihe ọ na-akọ ka nkwudowe otu a ọ ka na-ezuzu na ma na-ewepụtasị ya 1 by 1 na-adịrị gị na mma humble lion dịrịkwa gị na mma nne m ọ ga-adịkwa gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma na anyị na-eme ihe ahụ onye eziokwu ka anyị na-eme eziokwu ka anyị na-eme Ikechukwu ndewo Chukwu gozie gị nwanne mmadụ na anyị nọ ihe ahụ eziokwu and onye ọbụla atụrụ na ọ ga-abịa destroy this government onye ahụ ifere ga-abụ ka ihe ọ bụ na ma assurance nyere onye ọbụla ọgwụ ọ dị form of ka this guy na-edina nwunye ndị mmadụ n'obodo ya na-akpọ Sabo Faceless unit very soon because your history will come out. Udigi genuine. You a fake. That guy had been genuine. Sabo Faceless unit. It's not real. I am original hiding under the camera. Onye kpọrọ onwe ya freedom fighter. Onye kpọrọ onwe ya na ọ na-achọ nwere onwe. Enyeghị ọ na hide before. Why are you hiding? What happened? Why are you hiding? Why did you not hide? This program, I may have been programmer. Program this useless woman be too much. I never do this program finish. Kunu hụ onye iberibe bere ibi
no make exposition. It's in the coordination. This woman I don't know they make a mala that na government here the each and completely. Get me for the book information about what the other group is doing. I'm going to follow up with someone on culture to that statement because that is not what this government is about. So I'm going to have my defense meeting today, and I already scheduled that meeting, and I'm going to check with that. And what any business? This record in on February. No problem. February. No problem. I'm mama. No. For the United States of Biafra. The defense minister himself might have one or two things which I've addressed with him to ensure that this government is not working with anybody that is not approved by myself. So I can only discuss him when I am on the show. Big woman name can the light ball to share yan. Can get the light ball to share yan. All the very important. This useless woman on yan on a mbobo na edina. Unu hụrụ ya nụ. Ọ na-ewere ụmụnne ya iwe that na mgbe ndị security na egidere ya ebe a na-edina ya n'ime ọhịa abịa kee ya ọ bụ pịwasịcha ya ike, pịwasịcha ya azụ. Iji gwa gị na ndị sekuriti akwa ndị ezigbo mmadụ even ọrụ mụ awụ onye sekuriti a m ga-epu ụzọ godu kpọrọ ya gaa one side ga-ebicha ya ndụwachicha ya ndụcha ya mapụta ka bịa pịa ya ihe believe me because ọ ga-enwe ọnụ kwabekwuo gwa gị dat na isokwe mee ya ọ na imechala ya bịa pịawa anyị onye m so na ndị sekuriti ahụ m ga-epu ụzọ bubacha ya ọfụma ka bịa pịa ya ihe na ya n'elu ya onye m so na ndị sekuriti ahụ no amaghị m kweme ya onye m so na ndị sekuriti ahụ m ga esi ndị otu m chirenu ka m gwa 1 minute gaga were godunu ya ọfụma m wechaa ya ha m sizie ka ya pịazie ya ahịa ezi eji ike m believe me onye m so na ndị sekuriti m ga-epu ụzọ gaa nanacha ya ihe agị m asị ka apịa m ga-achịchegonu ka epuru ụzọ apịa ya ihe bịa puru ụzọ daiti puru ụzọ bubacha ya ọfụma bifo bịa pịa ya ihe ụna anụ ya na ebe ụmụnne ya nọ apịacha ya ihe onwe onye bịa azọpụta ya ihe ụmụnne ya dị happy na apịa ya ihe agbara ya oshi ibu o nwere lọkụ na eyipụghị ya akwụ ya bebe gwecha oso bịa rịa ya ha dapụ na-esi aha oso ka a gara iji were oso hi ya oso n'ime ya ọ bụrụ ihe ka a pịara ya ọkụ wee fụ onye m so na ndị sekuriti ahụ m gara isi 1 minute ga-ewee ya ahịa m wecha ya ma bịa pịwasịcha ya kinike ndị libot ha ma ikinike beshia ya very important this thing now nwanne ka awụ ama na a na-emezi eziokwu expose program a dị long nwanne anogbo finish am ngọbụna megide bidekwe n'isi ndị ka o mere eme before ụtụtụ m ga-eche emegide I want to get the root of this thing ka ma ihe eji wepụta ihe a eziokwu a but anything not very sure of, I'm not going to talk about that. I know there was one time when he said, I think it was something, because now we are running a decentralized government. Obatobie. Against Obatobie Banolia. Send them at the forefront. That's No. I'm making a decentralized army. Okay. Our army where I oge nke na-eme na oge nke na-eje na camp gasị hijack agbuo ihe niile nọ na that camp. Man need aware of this. Anybody who went inside that camp oge nke na-eliminate those people. Again. Ọkwa exposition ewepụtara unu exposition ngozi ara bụ eze ihu na eziokwu here ụmụnne m oge kere hai mgbe m chetara this thing anya mmiri na-agba m imagine ndị a mere eme ihuru pụta ụzọ ahụ na-ekwu okwu ya gentle ha
nye ndị a gburu ndị mmadụ because of gịnị ndị sọpọtụga USB ndị si na hell Chineke nna erikere ya Biafra ndị a negiri ihe niile unu ka okwughị ya nwaanyị ọ dị okwu wepụta ihe a ka m na-amaghị ama m na a na-eme eziokwu expose o I don't know that they can expose truth. I don't know. All from this woman ka m matara onye a na-edina na mgbogbo. I don't know that a truth na na-eme enu ihe kwuru oge ekere ụmụnne m onye ọ dị surprise ndị a na-awọ ndị aka na-egekwa efo na oge ekere ha n'oge ekere ha mere. So even to this day, Chiamaka Jere cannot hold it. He cannot hold it. Just say, I have to ndị ka enozi ndị ka ha na the camp aha. I bet have a face is ndị ka ezi abịazi bi na recruit see the new recruit people. Now who's ndị say ndị no with them na ha believe na USB ha buge ha believe ko na-egwu. Chiamaka Jere apụta say you are recruiting men na you are recruiting men or you be recruiting but ụzọ will be buying them. Na na recruit na but ụzọ ga na-egbu ha. Those three boys hụrụ gentle igburu all because of gịnị USB. Ọ ya mere gentle ji napụ those boys into ha n'ike. Dịka ihe nwaanyị a wetara here no exposition. Dekwedu ihe okwu ga ụmụnne m ya Chineke nna gịnị ka ndị live bottle ka ifere emegbuo nwaanyị a na-edina n'ime ọhịa because of ngwado unu nwaanyị asọfụra mpi ya nwụrụ ọsịsọ. Ọ dị ka mpi ya mebi ya ma m nnọọ ọ mụrụ ụmụ ise ọ dịghị izi nọ o megide nnọọ tipi ya mme ya eburuzie nwaanyị anọ ga mme ya nọ na-ataga afụfụ ka onye ụmụnne ihe were ụmụ abụọ mụsara ya gbapụ ka unu hapụ ịdị ka na mgbe egide mgbe adị mmasọ ịdị pọta na ahụrụ ya ụmụ atọ n'aka ya abụọ ka ọkpọ ha krọs ọwụ a na-agwa gị na nwaanyị ihe nwaanyị anụ ha Chineke nna mma m na-agwa unu si woman body count ya na aga agụta nwunye body count ya unu efi na mgbugo egwuregwu nwaanyị ọwụdị ukwu nnu ukwu shuga ka ọdụ ukwu honey Chika ndị da afa this guy afa nwaanyị a yes, we don't run camps. Let them continue to kill who they are killing. Whatever they are doing, our government ICANN are in the formative stage. Remember, information no gain Kelly na success. The wounded way so fano. Hence ni way so success. I better that camp wogi. Funny me. Thank God. Inu yokwuru ya. Onwere mgbe o kwuru si ndị na-ekweghị na ọwụ onye egbuge ihu n'otu Chineke na-achara n'oge ọrụ ya. Akụrụ ndị o kwuru gbuge mmadụ. This nwaanyị ka nwaanyị afọ mụrụ Biafra. O ji obi ọchị ya. Jeni nwaanyị a dị too much. Ọ ya mere gị nọ na-akpọga nwaanyị a afọ ọjọọ. Wetụkwa nọọsị gụọra m egwu ahụ na alaikere m edu ga na-emegide gị Romijus na asị ya ọkwara akwapụ ebe a ya ọkwara akwapụ ebe a believe me enweghị chụga Romijus ọmmụọ chụgị ya nwaanyị asị ọ nọ na bus stop moto kwụsị ọ na-enyoga anya onye megenye ahụ mmụọ mege ihe niile ahụ even Sabo Faceless network kwere ike ọ ga na-efesikwa ka ya otu na-aga ama ọ ga-apụtakwuo ya even ndị obi eze ga na-efesikwa something ọ ga na-efesikwa ọ ga na-ekwute kwunu ya akwụna ihe o kwuru na chai Chineke nna ndụwara anyị agha ka na-ekwenu ya ọdị ihe okwu wepụta ihe ka m na-amaghị program a ga-agwụ taa mgbe ọ bụla emefakwara otu a ga-esi na-emegị ya tụgide ọwụbekwune ya ma ọ ga-eteki anyị to the DCA agwụ then emechakwa anyị ebidekwe ndị ka o mere eme before na-emit gị up in time you can make sure na m ruru ihe mgbe just were enu m ndidi and ọmasọ ha dị easy m ga na-eme ya mmemme emepụ ka ọ hapụ na-adị long adị ka otu kwesịrị isi na-adị all because of time. Geenụ ntị eziokwu
Ana expose me expose. That they get why as the COS. Ye mehari ahu. Mana ko yesi we protected. One shows you that ye ni no gen kele this woman money na hanchani ne with the same group. You lie. Itorashi. 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 Nge itorashi. Ashi ocha. Gel onye iberibe ntị. Na na-ege ntị. Düşük performanslı reklamlara Advert. Ima the woman always go ka ọ gbara you know. Is concerned, the government have not started maintaining the camps somewhere. There's a way the PM works. Yes. And that is the way we will continue to engage. And it's not by camps or no camps. So I'm going to go there camps. Camps form of camp our angels can abandon that place. And can that place. All our gallant men, angels know that place. Hey, would those people hijack the camp? Yeah, they make it a hijacking camp. Exactly. And they never but another place. Only another place, and a good person hijack the camp. Yes, so again, when things like that happen, then I will need the facts. As far as United States of Biafra, people need to differentiate between if something like that is happening, she needs to know and hear from the people. You cannot just come out. John Mwanya, Mwanya, she mata na ebuga ndị mmadụ. Mwanya or defense minister. Amamu na we understand it. Nwa ya nwoke aha. Ọ kpere ya bute ụzọ. Ọ kpere the boy bute ụzọ. The boy na-arụ hand to hand with bute ụzọ. So nwa ya nwoke aha na-agwụ ya ihe emeganụ. O woto si na amaghị niile ameganụ. Uche unu dịrị ya. Ịhụnata mmụọ si na dog. Oge chukwu nwa ya aha. Nwa mụtara na nwa ihe mere mụta nwa. Ihe emege mụta nwa. Oge echi. Geenụ ntị. Ọ kpere ya bute ụzọ hand to hand. But o mechasị gwa the boy agbafuzie mgbe ha ebidozie mewezie ga kwụọra the boy ụgwọ na Lagos. Jụọ m even DPM amadị na ihe agaga on. Jụọ m otu nwaanyị ya si mata onye nọ na France si mata na egbughị ndị mmadụ abịa na kampụ egbuo hijack kampụ. Ntị ọ dịkwa. Oge chukwu nwa ya nwoke aha ọ bịaba akpị ya bute ụzọ. O ya mere mgbe ọ na-agwa unu na awa men nitere ego na emeghị enye ha igwe pụta ụzọ ego unu na-eche echiche si gịnị mere nwaanyị a dị consign nwa ya nwoke aha ọ kpere ya ha nwa ha nọ na ndabute ụzọ. Uche unu dịrị ya. Ịhụrụ otu onye si n'aka oge chukwu nwa ya aha ọ kpere ya bute ụzọ but mgbe ọ hụrụ otu onye si ga ya ọgwọ nwa ya aha gbapụ ọsọ ga kwọrọ ụgwọ nọ na Lagos bidoro ya ahịa but asị ofe ka ọ nwụrụ na like a mother like a son. The boy elegide ego ṅụpịacha ahịa ya ọ na-agba mkpụrụ mmiri. Onye na-agba mkpụrụ mmiri ibigwere 100 million ọ ga-etipịachi ya. Ugbu a o megide oshodi oke ya na ịkpaja oshodi oke. Nwa this useless woman. Ụmụnne m onye m na-ekwukwe nwoke ndị afa nwaanyị echefule m afa nwaanyị ahụ. Echefule m afa nwaanyị ahụ. Ụmụnne m chere m cheta afa nwaanyị a biko na-ewere m iwe biko ka m cheta afọ ya. Ka onye ga-edi ya na kọmentị di ya. Ka m debe afọ datin ahụ. Ụmụnne m 1 minute.
Chikodere. This Chikodere now, nwa ya ọ kpịrị ya bute ụzọ. Imagine onye mụrụ na nwa nọ 40 years. They check it on. Ọ kpịrị ya bute ya mere mgbe ọbụla ya ma ihe ga igwe bute ụzọ ego. Imagine nwa ya ha ọ kpịrị achị ga dị ya. Imagine ya nwa na onwe na onye nye ihe niile ahụ omega. If the reason why o ji dịrị ndọbụ Chikodere, maazị unu ewe n'iwe agaghachiri m ebe m mụtara ya Chukwu gozie unu Chikodere. Geenụ ntị. And what we are running as United States of Biafra government. Of course, achọrọ m ka unu reason the reason why nwaanyị adịrị dị so anxious mgbe ọbụla ọ na-ekwu okwu ihe gbasara our angels. Even Maazị Ogechukwu agbapụ ha ọsọ now gaa nọrọzie na Lagos now. Ọ gara igwe Ogechukwu si o mepee kampụ ka ya bịabasị Ogechukwu ya kpụrụ ihe kọva ihu ya na o mee vidio buru egbe n'aka gwa ụmụaja ala lekwe na wa NJS a ị ga-ama na Ogechukwu na ọnwa Chikodere na ọnwa ya ka o ji emege ihe aha amamụrụ m understand si ya kọva ihu ya bụ ekwu okwu ọgwa ndị mmadụ si lekwe na onye awa NJS ị ga-ama na ọnwụ ya nwoke Ogechukwu ihu ka Chikodere iche eme ihe ya jụọ na ọmụnye ụgbọakụ ikwesị ụlọ rizin ise the reason why nwaanyị ji na-eme ihe niile ọ na-eme ọ maka Ogechukwu nwa ya aha ịfụnanụ na onye chọrọ ka nwa ya bụ uru ịfụnanụ ọ kpọtapekwe nwa ha na France nwa ha emekọta nwa ha bụ uru because of gịnị miss blood otu nwa ha chiri bịa ụwa that boy aga bụ uru tiri ya were ala wee zere mmiri ibibikwe ndị ya millions of dollars oge tụcha ihe ya ka ọ na-agba mkpụrụ mmiri ya na-achọ onye ọ na-edina ihe niile ụmụ ihe niile aha ifu the reason why nwaanyị jiri na ihe ọ na-ekwu na nwaanyị ka nwaanyị amadị na-egbuge ndị mmadụ na kampụ na-egbuche ndị mmadụ na kampụ abịa were take over the camp ọ sị ya okay that she would geenụ ihe emege exposition ọ bịara ime Chineke nna ụwa ka ime otu Chineke na chemere ihe ụlọ adịrị anyị ga-echeenụ si na ihe o kwuru hie na-egbuchige ndị mmadụ na-ekwu ndị igbugenu Ogechukwu nwa ya na anyị ya update Ogechukwu nwa ya ọ kpịrị ya bute ụzọ ya ọ wụrụ bọọyị bute ụzọ bụtụ ma ọ na-ahụ na ya ebute ụzọ bịabere na-emegherizie ya ọ sendere Ogechukwu ego ya ọ gbara gawa Lagos kwọrọ ya ụgwọ ụlọ mepere ya shọpụ Ogechukwu onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri nụ ọ dịgo addicted and ka ọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri kwa amụ na-eki ya ọ ga-achọkwa onye ọ ga-azụrụ before no it ya otu ipịa dị ego ọ magazi kọndọktọ ịfụrụ Chikodere ifere emegbuo gị ọnwụ na ife ọbata bediri bring Biafra onye abụghị abịa na ọ ga-asabotaji ya chai Chineke geenụ ntị ụmụnne program a dị long nke ọ bụla emegide mmefọ dị next day anyị ebidokwa dị na-emechakwa agawakwa ebe ọzọkwa akwụ na m nwere ndidi ụlọ oge nkere na ndị otu na-eje na-egbu ndị success gosiri ha ebe odogwu na they will answer to that. But as far as United States of Biafra is concerned, we are building a government, an official government. Anything I name now is still top. Nobody even knows what we are doing. There's no camp for United States of Biafra as we speak. So I don't know whatever camp or Nigeria, I don't know what they have before and what they established for Batobia and what are not Batobia. And the more I can only tell you about Usbg. Child, in the Yokuru, and the young Wagi, Kunyana Magi, this is no Kuru now. They were easy way out of Kodam no be to watch after emergency. Hi, some more come easy way. Easy way to go the egg one. And the young one you come on you could.
ọ ya mere ihe niile ọ na-agwa unu eziokwu ọ ga-anọkọta ihe nwaanyị a kwuru na ifu nwaanyị ka nwaanyị amaghị na nwaanyị a nwere nwa tụrụ na-eto nọ ndapụta ụzọ na-enye ya update ugbu a ka nwaanyị ga-abịa na-edizizi is this the reason why this woman so anxious with the men on ground? Is it the reason why this? Believe me, ọ ga-abịa dị surprise now. No, what here mere nwaanyị ji so this woman have a grown-up son that's working on that bulldozer. They're giving her this update. They're making her to make sure that she want to get a grand. Why you can't get reason here now? Give what you put here now. That I don't know if there is anything happening in the camp. What she faced is the government first. Then Chiko did it. You see, and as far as USB is concerned, we don't have any camp. You see, the men Omakane recruit, there's a special process for recruiting them individually from their homes. And that is the way they're going to continue to operate. And that is the way I know Opatobia has been operating. Again. From their home. Now you not operate from their home. Okay, now. You see, and as far as USB is concerned, we don't have any camp. You see, the men Omakane recruit, there's a special process for recruiting them individually from their homes. And that is the way they're going to. There is a special process. They're recruiting them, special training from their home. Continue to operate, and that is the way I. Before they will continue to be operating. No, Opatobia has been operating. We. Again. Mba, enweghị dị ka okwu asị nọ dị a. Enweghị dị ka okwu gemanti ọfụma. Chika ọ dịrị gemanti ọfụma. You see, and as far as USB is concerned, we don't have any camp. You see, the men Omakane recruit, there's a special process for recruiting them in. Recruit, there is a special process for recruiting them. Individually from their homes, and that is the way they're going to continue to operate as United States of Biafra government. I will know again, the success because they will answer to that. But as far as United States of Biafra is concerned, we are building a government, an official government. Anything I name now is still top. Nobody even knows what we are doing. There's no camp for United States of Biafra as we speak. So I don't know whatever camp or Nigeria, I don't know what they have before and what they established for Batobia and what are not Batobia. And the more I can only tell you about USB. You see, and as far as USB is concerned, we don't have any camp. You see, the men Omakane recruit, there's a special process for recruiting them individually from their homes. And that is the way they're going to continue to operate. And that is the way I know Opatobia has been operating. Inanuya. Very clear. Ndewo Chukwu gozie gị ezinne Augusta. Ndewo. Unu afụ ya? Nwaanyị obi ọcha. Chika ọ dịrị were nwa ya ma ntụọ, nwa ya na-enye update. O ya mere o ji make sure na enyere ya Secretary of Defense. Nwa ya na-enye update. Even mmadụ gwa ya na exposition ga-apụta maka ihe a na abịa mara nwa ya unu hụrụ otu Chukwu si eme ihe ya. That is how she's getting update on the enwete.
masị ihe change gị nwa ya ma nwa ya masị owu ofu ya ma ya obi ile nwa ya gbesi oge mepe camp bịaba nawa ndị mmadụ ego so nwa ya chọrọ ndị ka ọ ga-erikrutu masị owu ofu ihe amị ọbụla nwa ya ga-achọ boys mobilize ya were ihe fushi ihu gị good morning were ihe fushi ihu gị geenụ ntị ọkụ na-afụgo okwu asịkwa again from their home mba how you not operate from their home. This is how they will be operating. No, this is how they will be operating. This is if you understand English ihe nyega gị nsogbu here. Here dịkwa clear. Ụmụnne m ndị gege ha m gege ọ bụ na m understand. Ka m were ya azụ again. Why ya na teenage I just thank this one to understand. Geenụ ntị. Anything I name now is still top. Nobody even knows what we are doing. There's no camp for United States of Biafra as we speak. So I don't know whatever camp or Nigeria. I don't know what they have before and what they established for Batobia and what are not Batobia. And the more I can only tell you about USB. You see. And as far as USB is concerned, we don't have any camp. You see. The men can recruit. There's a special process for recruiting them individually from their homes. And that is the way they're going to continue to operate. And that is the way I know Opatobia has been. In Ania, there is a process, a special process. That is how they will be continue to operate. Special process. Often that they operate wo ha ga-apụ ga na achọ ndị ha na-egbu na-eme woto ọkwa na origin yo amamụnụ ụfọdụ ọ bụ ụmụnne m ya akwa eziokwu ka mmadụ bịara ibi ma expose ka my family is very good Don King ndewo my family dị mma Don King chukwu gozie gị the Don. My family is very fine. Unafu eziokwu ka onye a bịara ibi hai Chineke gịnị ga-eme m ga-eji m ga-eso gị nne m gịnị mere m ga-eji eso gị a ma esogide gị na mgbe ike m ga-agwụ ike ma ike a ga-agwụ m geenụ ntị ọ sọkwa na ọnwụ na-ekwe ya bịara ime expose operating ọkụ na-afụgo okwu asịkwa again mba from their home. How you not operate from their home? I know. Now. This is how they will be operating. Oh, na ha ga na-eme operate. This is how the training ka na-ekwu okwu ihe ahụ. The recruitment ka na-ekwu okwu ihe ahụ. Eh? Hell, Chineke God. Nobody have said something on comment section. Onye kwu n'okwu maka ndị 71 onye are you guys not following up? When they follow them up, this message is clear. Coach, you see 042. Oh, very clear. Yeah, onye eziokwu. Suppose we should not put that. Check out there. Hey. My question. It was solo get. Obato believe logo something naka. You were so. He go away solo get. He can stand to protect those things. It's that no basange, no bato be obasa, no can make can came one cause. The form on call they don't recruit. And then that name is operate from their homes. Nan agent. Satışlarınızı arttırmaya hazır mısınız? Hey. Amaghị ihe ajọka. Chetakwanụ na these boys here ogekere deceive ha chọga Biafra. A ga-edeclare ya Biafra. Ha na-achọzi ka abịazie sekpore ha ala si mgbanụ ụnụ. Amamụnụ ihe mere di ya to show you how useless nwaanyị ka nwaanyị ahụ na that those people they want to
They want her to come and beg them or to be loyal to them. I said, no. Oh, no. Oh, how one question today now, in what all those boys she end there? If what has she end there because of good amagi her. If what has she end there? If they got rich and all those boys now, look at how they end. Look at how they ended. Ogechi Kunwagi, your balaga. When you get to go update. Engaging in not unit camp war and all that. We engage in a different kind of warfare against the Nigerian state. And that is the way it's going to continue. And that's the way we are going to continue to do that. So, again, they are engaging in form of rule of engagement, yo. Rule of engagement, mumu, oduku, ebene munge. Time ị ga-eri iji gaa ka ewu primary school Nigeria n'ime ọhịa. A na-afọ gị ka nga na-afọ nkwụ. Gị fọtọ ụmụ abụọ, nwoke na nwaanyị. Hapụ ndị ka ha gbafere. Dekwa Ogechukwu ihe ozuzu ga-eche ọnụ si ọchọ nwa Yoruba nụrụ na onye ofe mmanụ na nwụ. Ka ode ma ọ ya aba n'uru. Ma ọkwa Ogechukwu ga-emegidekwa na ya ọmụkwụ otu eshiri mụọ ya. Maka ọ na gị end up now. Ogechukwu wu bastard. Ọ na-agịkwa ịmụrụ gị bastard. the world gịnị ka ọkpara ya akpọ with Nigeria na onye na continue na-engage mmadụ one ka fa ga-eji go. How many people? You see the rule of engagement now. That is what they call rule of engagement. Chikodere. That is what they call rule of engagement. Chikodere go Ogechukwu nwa gị si ya ọchọ nwa Yoruba n'ụwa emeghe isi nwa Yoruba. Ikwekwele ka Ogechukwu ekwaga nwakwa bastard edeshiri mụọ ya. Ọkwa ihe ọjọọ na amụrụ ya asị bastard. Ya ọkaga na amụkwa bastard. Ọkwa ihe ọjọọ. Ọkwa Ogechukwu si ọchọ nwa Yoruba dị a. N'ụwa ọwụ ka ibi mewe otu esi mụta ya. Nothing. This woman, the only thing that no one camp the terrorist or gangichara no here benime. Nanegente. I would like to have information, the facts, where they are going in to kill people. So we have to trace who and who knows about those people. How did they get to know those people? So about all those people, about to be sure to success and to get it, then he will handle it. More I'm getting is now what I don't know, and I'm not going to discuss what I don't know. That is my own thing. But somewhere, that success knows about. Simple. You know ya? You know get mata he made nwanyị aji na-eti anya na ahịa because of Ogechukwu nwa ya. Okpera butu ụzọ. Nonda butu ụzọ. Mgbe ọ na-erune ya ọgwa the boy si ya ọchụ ụzọ. Send ya ego kwụọrọ ụgwọ nọ na Lagos. Ọ ya mere Ogechukwu nwa ya ji menwude escape ya. Jụọ m ihe mere mgbazi ma ọ na-ekwu na ma ego a na-erute butu ụzọ aka. Ma ego a na-erite butu ụzọ n'oko na-eme ya because of nwa ya nọ under butu ụzọ. Ogechukwu nwa ya nọ under butu ụzọ. Ọ ya mere o ji na-eme ihe ahụ omege. Ugbu a na ka nwaanyị ga-amata okay, so this woman have a grown up son. Nọ n'obodo anyị nọ na butu ụzọ ha si na-emege ihe a. Mgbe nwaanyị a ji dịrị interested na ihe gbasara butu ụzọ. Nne m ọ ya mere ọ maka Ogechukwu nwa ya aha. Ọ maka Ogechukwu nwa ya aha. Here is ESN and the PM did not use them then. My brother, ọkwa gị were efu. Geenụ ntị. Hi! The camps or Butus or Nose or Sonny Akparawa, Bam na ndị otu ha. Nekwe na ihu onye mege exposition. Onye mege exposition ihu kwesịrị na-adị smiling na o mege exposition. Nekwe otu o si takawa ihu. Nekwe onye mege exposition otu o si takawa ihu. Nwaanyị mmadụ na-eme exposition o kwesịrị na smile. Nekwe na ihu onye mege exposition. Onye mege exposition kwesịrị na smile na ọ bịara na o ji exposition bịa na obiọma ga na-akpa ya na ọ bịara ime exposition. Nekwe na otu ihu ya dị.
Una hụ onye bere ime exposition before na-edosi ihu taa. Una hụ na ihe ka before. Lelu ka ihu chi ka ọ dịrị dị. Mama Ogechi. Aka mgbe ọbụla Ogechukwu nkere. Ime ha na ọ maka nwa ya aha na onye nwere afọ ha ji dịrị izi n'ọnụ. Ọ na-akpọ Ogechukwu nkere. Ọ na-adịrị izi oge nkere. Ogechukwu nkere. O ji dịrị izi because of nwa ya. Nwa ya nwekwara ịdị afọ aha. Geenụ ntị. No, yeah, narrow behind the scene. Then we need the facts, we need the proofs, so that they keep the record up, but they will soon be out. Yes. But as far as this government is concerned, Simple. we don't have any camp anywhere. Now, this woman I don't know they make a mala that now government here the each and completely get me phone you look it up go get that now. My own government is different. But no, you don't have to understand it that way. Implementing it again. As even now time you kwesịrị iji were gaa school na iji ya n'ime ọhịa. Even ihe a wee dị onye meghara ma ọ na-aba ya ọ bụ asụ ụtach ya were asụ. Ọ ga na-echi during that time ọ ka na-echikwa uche ugbu a. Onye meghara ma ọ na-aba medikal na afụfụ ya were asụ vere ya ka ọ banyega. Ihe ahụ ọ ga na-eme. Ọ ga-eji asụ na-eme ka the place ya ọwa etutu ka onye ha penetrate ya before onye ha na-enweta n'ebe wet dị. This kind of woman kenụ ntị. Na government Obatobia because on na government here no can na the same government and Obatobia happy. The only thing this woman here no or bam because ihe ọbụla emeghe n'ime ọhịa ị ga-enwe no time ịbịa be romance wa nwa na no finger wa no menwe ka everywhere dey wet. The woman ga-eji asụ. Or this is dirty woman. Onye nọ n'ime ọhịa emeghe. Enwere time ebe kọwa romance ọkwa ọhịa cham asụ ka o ji. Ọkpọ butu ụzọ si a na-ekwu ife nna anụ ọwa eziokwu verify ya the camp make sure that na everything dị intact. Ọ na-akpọ butu ụzọ idiot animal. Ọ sị enyi ya document ka ọ dị ebote proof enyi ya document. Mgbe ọ na-emekwa enweghị ya na-eme gị butu ụzọ. Ị na-achọkwa ka ọ kpọọ ya iwe fool Mama Ogechi. But no, it didn't concern her. The only thing not concern because I want to win make what the sentence. The sentence kia no ba ya na oge nkele na-eme. The sentence na na-ekente. But we are doing things, but we are doing it not in any campaign or whatever. So that's all I have to say. That's so I don't know. Another thing, game. Okay, now. No. Happy akọkpọ. Ikitonda. Happy akọkpọ. Chai. Akifuru. Ebe o kwuru eziokwu okwe ka ọkpọ. Unu ahụ na onye bịara ime expose. Unu afụnanụ. Ebe ahụ o kwuru eziokwu okwe ka ọkpọ. Chai. Ifuru na ọ Just communication money can say draw na carry along na we and the na-eme because natural ka this woman stand there up now ka ọ have ime mistake and ka the now ko ochunugo welepụta ọ chịrị ugo na gba nka nchọpụta na ọ wụrụ ife na-eche ka this woman na-eche nsogbu adịghị no problem na-ege ntị. I'm here to talk about Akuna huna penetrate another thing na. Akuna funa o penetrate another thing. Ebe ye nwa kwuru okwu yo move ya forward. Ebe ye nwa kwuru okwu akuna furu. Okwu onye very much exposition. Geenụ ntị. No can na the same government ahụ ọbata obi hapụ ya. The only thing this woman here know ọgba mbọ. Ọkpọ butu ụzọ si a na-ekwu ife nna anụ ọwa eziokwu verify ya the camp make sure that na everything dị intact. But no, it didn't concern her.
the original concern because I want to win and make descendant. Dissenting kiano ba yana ogen keleneme. Dissenting na nekent. But we are doing things, but we are doing it not in any campaign or whatever. So that's all I have to say. Triple M ndewo Triple M biko anọ m ebe m fesiga video biko unu ewere iwe maka comment section biko na anọ m ebe m fesiga the video now ọ chọghị ka ebe ya nwa kwuru ezigbo okwu chai o penetrate this thing n'enu onye ebe n'ime expose geenụ ntị so I don't know. Another thing, game. Okay, now. Happy again. Just communication money and abo. Kono fuka nse draw nya na carry along. Na we and the ife na because natural ka this woman stand there up. Now ka or have make mistake and the call the now ko ochunugo. Ochunugo up to now. One can chop tana or even nature. This woman nature. I'm here to talk about how to address that. Again, this government, we don't want to hamper anybody from broadcasting or publishing or being in now, another meeting up on I think why are you cabinet meeting? Our cabinet, our conversation. Now we go for cabinet meeting. Get on in the media, but as long as you work for this government, you must underline, abide by the rules of this government. If not, we are going to have a reckless government where anybody comes out and they go online and start publishing or broadcasting whatever they want, whether it is for the interest of this government or not. We will not allow that to continue. So that is the reason why we called this meeting, and the floor is open. Thank you. Thank you, COS. And being that Ada is under the information department, I think for me speaking first is in order. If you remember, the first time when the other people, they started about people at home, I'm talking about the military people at home, issue was going on. Recorded in progress. One live program, Ada came and was talking about this, the Canary military that it was online, the guy, Commander Holy Ghost. I reached out to her, because at times I bump into their program, I reached out to her. I said, in my own capacity for what I know, let's avoid discussing anything about military. And I based this suggestion that we are not on the ground. Whatever information people send to us. They're not on the ground. But you want to we are on the ground. Okay, to no with these people, they need information. Oh, unama no uplanted we are okay. Okay, to na the camp, they need information. Oh, yeah, no, name. We know to so push put today. Thank God, na muka bebe put exposition ka. Yama mo put the thing. No want to take actually me. Exposition no here gbasa history mo anya putawo, mo anya with this kind of thing. Anya bia mana. The reason why anya ajiri na emege ho na emege our land is under siege. Ana ebusesi ndị be anyị, the men on the Avengers na ha bugo onwe ha. Oge chukwu nwe ya o kpere ya si ya bute ụzọ lekwe nwa m kwatara n'iko achọrọ m ka o soro na ha na-eme ka ọ nọ under you nwa ya ha wụrụ the eyes o ya mere o ji na adụ na eche ya nwaanyị ka nwaanyị dị surprise onye otu nwaanyị a si mata na oge chukwu kere ha success ha gbuchiga ndị angels ha ugbu a na imana
ya nwa na onwe ya nwere nwa a grown-up boy ọrụgazi kọndọktọ na Lagos steeti Oshodi-Oke ya na Ịkpaja. Geenụ ntị. Information, we are not there. And to the best of my knowledge, we should not talk about, something about the defense. Because it is a sensitive. They are not there. But Hamakwa na yawa nwere the eyes. Nwa ya nwoke, her blood. Nwa mụtara n'iko, nwa kwatara n'iko. Mgbe ọ dị 16 years. Ọ dị 16 years nwa oge Chukwu a. Then a na-emekwa. Mgbe ọ nọ 17, 18, ya ọmụ oke nwaanyị. Ndị ka na-abụkwa gị dị ike o. Ya obi abazie street. Ga-amụ nwakwa. Ụmụ 7. Dekwenu. If ọ bata ebe dị na bring Biafra, forget about it. Dekwenu ya. Asị mpe ya nwụrụ ọsịsọ. But mpe ya nwụbekwala ọsịsọ. Ọ fọrọ mgbe ụmụazị ibi ya gaga school. Government school. Free education. Area. And Ada did not, she stopped that program. She didn't. The next thing I got from you, Sabo SDPM, you sent me a text that Ada is an independent, I won't say whatever, so it won't be like disrespect, plenty that she's independent and that. And if you remember, when I read it, I reached out to you. Because to me, if you're independent, you have no business with the government. It's either or. Remember when and since after that, I don't bother anymore. Just like a lot of things in this media, things like I have no control of the department. So in the meeting in the cabinet meeting about what she posted. Emergency. To be honest, I don't know. So I will suggest in a nutshell. Since Ada is here, if she can just tell us exactly, because for me, I had to go into the space before coming in this meeting, because on my way to channel, giving wrong information to people about the ID card, that you said that the PSA was hacked. And in the process of telling people there was invasion, something like now, the ID card that is being produced might not be of quality. I'm using the word. It's okay for everybody to watch that. I didn't like that. I put by the road, I sent that individual a text. I said, COSDPM never said that Biafra Security Administration was hacked. Is the person a member of this cabinet, please? Ugo. The person is not in this cabinet. The person is in ITPS, okay? So I sent that in. I said, COSDPM never said that BSA was hacked. I said the person in charge of the BSA platform is the current Secretary of Technology now. So I just put, Then I sent the announcement for the ID training for Friday. I'm using it training. I sent it to him. I said, that you're in the platform. You should have had this to educate people. So this is not the one I heard, and I intervened immediately by sending that. So I don't, so I would suggest that, Ada, if you can just summarize what you told us today to the cabinet, that will make it easier for us to choke our mouth. Thank you. Thank you so much, Dr. Agi. And again, Adadaram, I'm glad you called into the meeting, because we cannot have a media that misinforms the public. We have enough problem with these criminals out there. So when we have people that are supposedly attached to this government, passing. Now, Umajan. Why you got happy at Koku? Why you got happy at Kokucha? OG platform or evil platform, yeah. And you get fake information. One can want to say, we cannot have a media we are giving false information to our people. Or talking Kokucha is your stop. Why can you hear the Kumajana? Maka onye ahụta nke na-eme ebe a ndị akpọrọ m the first meeting akpọrọ ha maka after ka m mesịrị program gbasara mgbe m mere program wee sị na ọnwụ na nchọpụta na anaghị enye
igwefe ego na obi ha dị m mma after ka m mechara that program. Mana akwanụ ihe o ji dịrị interested na ha ji na-enye igwe ha ego a Ogechukwu nwa ya aha nọ under igwe bute ụzọ. Mana akwanụ na Ogechukwu nwa ya nwoke aha da bastard ahụ ọ mụrụ nọ under bute ụzọ. O kwenye ma o ji na-eme ihe niile ahụ o mege ka uche unu dịrị ekwe ya kwa uche unu dịrị ya ihe otu mmụọ ọcha adụrụ anya ọgụ. O maghị na exposition a ga-apụta na nwa ya nwoke o ji ya emege arụ n'ala Biafra, na nwa ya nwoke akaụntụ ya ka o ji na-anaga ego anonymous. Mmadụ kpọọ ya, ada achọrọ m ịsọpọtụ na ihe a na-eme and achọrọ m ka mmadụ ma achọrọ m ka akpa afa m bụta achọrọ m inye ọsọ nsogbu adị na enwere akaụntụ nke ị ga-eji etinye ego gị enweghị gaa n'afa gị. Ọkpọ ya Ogechukwu nwa ya weta akaụntụ a na-akwụ ego ụgwọ ifuru ego niile aha na Ogechukwu nwa nwere. O ji ya bụ uru, o ji ya gba moto, o ji ya arụ ụlọ, o ji ya lụọ nwaanyị, o ji ya nwụcha mkpụrụ mmiri were ya di na ụmụ nwaanyị. Otu esi mụọ ya, otu esi mụta nwa aha ụkọta oge si na-ebighị egwu tụnụ ihe ọnwụọ. Ogechukwu nwa this woman a Chikaọdịrị a Ogechukwu nwa Chikaọdịrị a ga-abụ uru ọ ya bụ uru chaa ọnụgazi kọndọktọ onye mme ya nwere ụmụ 5 na France ọnụgazi kọndọktọ. To show you that this woman mama na nwa ha ga-abụ uru ọ ya mere she don't put any effort to bring that son, first son ya, first issue ya. Ọ na-ekwughe na nwa ya bịakwara the other day when the only son, the only daughter nwere na France. Ma chefu ọgwa ahụ na nwere nwa ya ka e lụrụ na di n'obodo anyị amalechiri aghachi. Nwaanyị a ọ mama na Ogechukwu nwa ya ha ga-abụ uru because of esi mụta ya. Ndị tụrụ ya ime aha all these area boys ya na-abaghị uru. Ọ ya mere ụbara aha jikara nọ na ada boy aha chekịta ọnụ onye mepere shop ya oricha ya ga-amụwazi kọndọktọ. Ọ maka kọndọktọ wụkwa na mme ya zụrụ ya moto si ya ngwa ya were menwe ma sọ wụdị a ga-asị oke nọ mme ya zụrụ ya moto a then ya onwe driver ya nwa n'ụzọ onye na-ama kọndọktọ na-ana ego. Every morning ya ọnwụcha esocha ihe ọ na-ese ya ọpụta na bus stop fewe aka chọwa moto na-aganụ ọwụ dị ya. But nwaanyị a nwee sensị ya ọchọ ihepụ but onwe ihe o mere ọ sụpụkere that boy moto na-asụ oke ka ọ chọọ driver na mama kọndọktọ. The boy emekọ ọ ga-agbakwa uru. That boy emekọtarịrị ya ọ bụ uru ọ ka unu wee fụ nwa ya nwoke nọ na under bute ụzọ. Ọ ya ma o jisi ya ọ chọpụta na a na-enye bute ụzọ ego unu amaghị the reason why. Mmadụ kpọọ ya si ya nna achọrọ m ịsọpọtụ na ihe a na-eme. Oh no problem, akaụntụ dị ọkpọ oge o ji akaụntụ Ogechukwu nwe eme ya ose dị Ogechukwu ekwe ego batara di ya nye nwaanyị ya mere. Ọ ya mere ọ bụ ihe niile ahụ ụzọ ihe niile ahụ odosinta stọpụ chala enwezi onye nye ga-ezi ego anonymous again. Ogechukwu aha bazụ uru ya ọ ga-agba mbọ kwụọrọ ya ụgwọ ụlọ na saịdị Gbagada ebe ụlọ dị cheap. The mkpọrọzi nwanne ya nwaanyị aha di ya nwụrụ anwụ na ụmụ ya abụọ tijere dị Ogechukwu nwe ya aha. Geenụ ntị. A shameless woman akpọghara ha emergency meeting na-ege ntị. Achọrọ ka onye ọbụla kwuru ụda unu may understand what happened here. Information that are not guided, are not established, are not factual to the government. That means they are part of the problem we are having. And I think, again, this is part of what why I call this emergency meeting, for us to address. Simple. False information. And I make an radio na ime no if you no no na-eme ya na-enye fake news. Nwaanyị ka nwaanyị na-eme ihe ya ka ọ dị onye ọbụla open n'anya. O mere ihe ya o meghe ihe dị ya that na if you want to follow her, you follow her, but you must surely force yourself. That's why you do not see a certain lie in anything. But onye ka Chikaọdịrị were ashị na-ebe ihe niile.
and take a decision. Again, like I said, everybody is okay for people to broadcast on their own based on the gossips and based on the lies and based on misinformation they had. But nobody can act to be representing United States of Biafra government and be passing misleading information to the public. Okay, now, MLM program. And this program, the first time they made this kind of program. Oh no, what if this woman Bunobi? By giving fake information, by lying to people. My CID no CID, I see you. Nnem disike nnem chukwugoziegi disike nnem ino na ezigbo ọrụ disike I see you ino na ezigbo ọrụ. Then agwa me o ya agwa me simo okay biko emezina ogwagodu biko emezina this kind of program no nwere ike imi fe do ta bute nke ọzọ. Mana no, just imagine make o si agwa. Ị na-anụ otu ka ọ bịa gwa ya o mezikwa ihe dị otu a. Otu ka ọ kpọọ ya separate gwa ya na o mezikwa ihe dị otu a. Unanụ ụmụnne 1 minute m ga-abịagachi ya na enweghị m chọrọ inye unu biko asa ụtụtụ ọma 1 minute ana m abịa na enweghị m chọrọ inye unu enweghị m chọrọ ka anyị unu soro ụmụ nụrụ 1 minute ụmụnne m. bịa nwoke m kwamkwuo sị nga ga-achị ọrụ esi na mme na-akparị ka esi mme na-asị ide men ele ka ị ga-aji ọsọ nụrụ nnọọ ya rụzi ashịrị ka ị ga na-agba ndị azi ihe egwu a periko makara ebe nwoke nọzi ụgbata ashịrị ya ga-arịsị nwaanyị n'ahịa ka ọ gịnị gị nke na fọwọd kwara m ihe na ka gịnị wee mee njọs nụrụ nnọọ ka ọ ga nnọọ ashịrị ka o jichaa isi ifọwọd ọra mee. For how long okay now come and new kubedo can have phone? Na so ikaji my number. Neri was stupid this boy. Because I got my pong man because in a make other anyway oh boy keo. You got to go. What a claim Mayana Koro Unya Jos no popular phone. Koga no sense nile good voice ega man on yourself. Ega man on your age do di go ne jilewa. Koga mutali koga even safe kaga logo de ala safe uku just no puta koga no story kocha ibru forward oram kagini we me nna nwanne kagini we me kwena na this guy ana akpọ na mmadụ m ihe so wa hang safe that's so iru tuishi na aga no nya ikarishi for kwara na ihe na phone kagini we me that is irishi maka Chineke dị anyị ga-achọrọ ọrụ ma ihe nọ dị ezuzugharị ga ị na-ezuzugharị ị na-azọ Biafra ka esi na-azọ ya unu ịpụta unu kpopere ashịrị na-akọrọwa ịkọga koji ike ịlakpo sum na ihe ọwụnụ Biafra na wafọ you esendere m ya ka ọ hụ life history enyi ya nwaanyị Just actually could get to hear. I just keep quiet, listen. Now they get autocracy. Because so feel that now the only guy that they get anyway.
Dur, geçme bu videoyu. Ticaret yapmak istiyorsun ama maddi sıkıntılar yaşıyorsun, farkındayım. To you on the Twitter you made today and you pass out to the public. Ekene mọnụ niile ama ekene onye ọbụla. Biko amala m lizi na-eji wee kpọọ m ọbịa mitin ọfọ mụ nwa ka eji kpọọ mitin aka njugodo biko. Because I may understand. Amala ebe m bidoro ebido mala ife m na-ekwu. The question asking, explain what you posted publicly. That's all. We want to, this is a cabinet meeting. You posted something on Twitter today, which is your own opinion. A lot of people have listened to that. I've listened to that. And I said that thing you posted is out of line with the stand of the government. So if you can please explain what you posted to us so that we can hear that. Thank you. Do you see the Anna to me from our post to call program Muame? Amalano. So for how many years now can they make program? I put them in a meeting. John is Nunji we make program me. Why Nji we post here? I told me my why Nji we put my Jomo make a program me. Because I why Nji I told me the reason because I don't understand. Ono call na meeting there. I would say whatever, so it won't be like disrespect, plenty that she's independent and that. And if you remember, when I read it, I reached out to you. Because to me, if you're independent, you have no business with the government. It's either or. Remember when, like, and since after that, I don't bother anymore. Just like a lot of things in this media, things like I have no control of the department. So in the meeting in the cabinet meeting about what she posted. Emergency. To be honest, I don't know. So I will suggest in a nutshell. Since Ada is here, if she can just tell us exactly, because for me, I had to go into the space before coming in this meeting, because on my way to channel, giving Ụtụtụ ọma, Akwaebisi, good morning from my side. Good morning, Biafrans. Good morning, Biafrans. Ndị na-ege anyị ntị, daalụkwa na ụmụnne m. Akwaebisi, really quickly, there is a particular point our DPM made there. That's the problem we are facing from this woman in particular, and from every other so-called government medias. Even, let me not go too far. Let me concentrate on ours, because Gota medias, this is the problem as well. Mazin Nnamdi Kalu is facing with them, is having with them, and Simon Ekpa, and every other indigenous Nigeria. That's the problem we are facing in the journalism. So that is the point. Oh yeah, we see in this particular thing. And I today. Oh yeah, what the problem in this our struggle not draw this our struggle back. Please, I want you to go back to that point Dr. Ngozi Orabeze raised there, because that is the issue second in everything in Nagarin. That is the fact. That is the fact. Because my brother, I just want to make points. She denied the Zamurunobi. Restriction. Restriction, yes. Okay, that's the word we'll be using. Yeah, restriction. Restriction on communicating with us. Just exactly. Restriction said nobody knows anything about our defense. Nobody knows anything. Because remember, Commander, the other idiot. The only he not it's not too far and stuff like that. Okay, not too far. Point will make it before the other one. Let me just hit it.
she don't say that any independent media, any independent media can say whatever they want to say, but they should not go out there and say what is not factual. That is the problem in the government. It is going to bring the government, it is going to slow the government down. Ebe kam chọrọ biko eweniwe. O take go 2 weeks. I'm on holidays. Kaijano nozo. Uno of meeting emelepa. For example, no be fair also. Who are using the example no be. Your worries, your fears, but that is not accurate to say that example no be is working with that. Example as more because maintaining the camp somewhere. Anything I name now is still top. Nobody even knows. Something like you were so to be sure to success and to gain government here the each and cover to be not in any campaign or whatever. So that's all I have to say. Go to go well put. I'm here to talk about how to address that. Again, this government, we don't want to hamper anybody from broadcasting or publishing or being in the... That is the place, my dear brother. Thank you. Okay. Continue. Yeah, but already overpowered is something. On our talk, that is the point. Back at the problem I don't know, and she want to overtalk. That is what mayor voice here to cover the facts. That's why I'm here. I want to bring it out, please. Okay. Meloche. I think Meloche. Onyoshi. Yeah, cabinet meeting can on a file. If they didn't our cabinet conversation. Now we go for cabinet meeting. Get on. Now, in the media, but as long as you work for this government, you must underline abide. Before Dr. Ngozi Arabezi, let me just in a brief statement, can we go know what is going on here? This other here knows that this is the place where a big problem on, and in here or in this our struggle. Not only this time, Dr. Ngozi Arabezi was the leader. Chetenu the video Mazi Simon Mary. Cabinet meeting or that video ABC is always using it here. Chetenu, that is the problem Mazi Simon Ekpa was having with this same lady Anakpa Dot here. Ojiwe say that every time she keep making program projecting as if there is problem in the war or use as if there is war in the government where there is none. That is bringing everybody, calling everybody Sabo. Where zoo, people in the cabinet, Nishi, calling them agents, calling them Sabo, calling them everything. That is false information. That is not factual. Then when a Sabo in the cabinet, then when a Sabo, where is your evidence? When there is no evidence to back it up, it's not factual. That is false information you are passing. That is the problem in with Eba Dochono. Now, listen to our DPM. She said, only a problem with any independent individual broadcasting out there using his own platform, so long as he was independent in media, only problem with you. Man being a give out false information because you are an independent media. Any hold, but do not stop spreading false information. But so long as again you are working with the government, example Adocho, no
Yangwa were a problem with you. Yangwa were a right to tell you to stop, just like Mazi Simon Ekpa always does. Now Mazi Simon Ekpa is on a one wire over 10 times. They are calling her to order because USB media. That post again. Then why don't you abide with the government law? Abide with the government rules and regulations. If you don't want to abide with the government rules and regulations, get out. Nobody wants you. Egane claim na media, I mean, na cabinet, one insider. When you come out and dish out false information, people will actually believe you because as only non cabinet. That is the problem our DPM is saying we are having here as the government. You can't be representing us when you are dishing out information that is not factual. All problem I do here. Because let me allow DPM to say it because I just want to say it here because this no here, evil woman here use voiceover we cover here DPM. DPM na-ekwu ya nwe were ọnụ ya wee tige kwuo ihe ọzọ. So that was why I'm delaying this background. So kunu geze our DPM until here. Maazị Ndewo. I will come back. Of this government. If not, we are going to have a reckless government where anybody comes out and they go online and start publishing or broadcasting whatever they want, whether it is for the interest of this government or not. We will not allow that to continue. So that is the reason why we called this meeting, and the floor is open. Thank you. Thank you, COS. And being that Ada is under the information department, I think for me speaking first is in order. If you remember, the first time when the other people is talking about people at home, I'm talking about the military people at home, issue was going on. Recorded in progress. Live program, Ada came and was talking about this, the Canary military that it was online, the guy, Commander Holy Ghost. I reached out to her, because at times I bump into their program, I reached out to her. I said, in my own capacity for what I know, let's avoid discussing anything about military. And I base this suggestion that we are not on the ground. Whatever information people send to us is information. We are not there. And to the best of my knowledge, we should not talk about, something about the defense, because to me it's a sensitive area. And Ada did not, she stopped that program. She didn't. The next thing I got from you, COS DPM, you sent me a text that Ada is an independent, I won't say whatever, so it won't be like disrespect, plenty that she's independent and that. And if you remember, when I read it, I reached out to you. Because to me, if you're independent, you have no business with the government. It's either or. Remember when, that's why you're not gonna meeting. And since after that, I don't bother anymore. Just like a lot of things in this media, things like I have no control of the department. So I'm in the meeting, in the cabinet meeting about what she posted. An emergency. To be honest, I don't know. So I will suggest in a nutshell. Since Ada is here, if she can just tell us exactly, because for me, I had to go into the space before coming in this meeting, because on my way to channel, giving wrong information to people about the ID card, that you said that the PSA was hacked. And in the process of telling people there was invasion, something like now, the ID card that is being produced might not be of quality. I'm using the word. It's okay for everybody to watch that.
I didn't like that. I put by the road, I sent that individual a text. I said, COSDPM never said that Biafra Security Administration was hacked. Is the person a member of this cabinet, please? Ugo. The person is not in this cabinet. The person is in ITPS, okay? So I sent that in. I said, COSDPM never said that BSA was hacked. I said the person in charge of the BSA platform is the current Secretary of Technology now. So I just put, Then I sent the announcement for the ID training for Friday. I'm using it training. I sent it to him. I said that you're in the platform. You should have had this to educate people. So this is not the one I heard, and I intervened immediately by sending that. So I don't, so I would suggest that, Ada, if you can just summarize what you told us today to the cabinet, that will make it easier for us to choke our mouth. Thank you. Thank you so much, Dr. Agi. Okay, Mazi, hang on. I just want to confirm. I'm glad you called it. Yes, I just want to confirm if the person that just spoke, or what Dr. Agi, very good. Oh, yeah, the then information minister. You understand? In our problem on the way with Ada Ndocho. But Okureba, now I got a DPM, I seen Ada or independent media. Is it true? But I thought na kpọrọ aha ya na USB media mgbe aha na-enye post. Akwa aha ya nọ bịa. Ti ya na honorable ka etiri ya honorable ka etiri ya, so ya sị na ọka nọkwa na honorable. No, enweghị honorable enyere ya. All media ka ha nọ under, and the media ha nọ under the information minister, wono Dr. Agi, Secretary of Information, wo Dr. Agi. So all of them Ugo 247 ha ncha niile nọ under Dr. Agi. You understand? That time, during the time of Mazi Simon Ekpa, that was when she was not in the media, in the government media. But mgbe a batara na USB, recruited ya tinye na media under information minister. So she is no longer independent. Oh, yeah, no problem. She's supposed to be governmental media. O kwesịrị ịwụ government media, getting information from the government, but she wasn't doing that. But anyways, let us hear, because in here, Dr. Agi Kureba is factual, is point. If you are working with the government, you're supposed to be under information, under Department of Information, being Dr. Agi. And Dr. Agi is the superhead. I am the superhead in the information department. So you are answerable to Dr. Agi. Now these people should understand that we are now in a nation. We have to do things the normal way, the way it's supposed to go. Not some of them, that agitation cannot. They always think that we are still in agitation. They are yet to realize that na yes you go in agitation for a nation where things are supposed to be done in a normal way, like a country. So now that department have been created, information department. Who is the head there? Who is your boss there? Dr. Agi. But Adocho we will not obey, we will not be humble, be loyal to the boss. Your immediate boss is this information minister. Then the overall boss, who's it, the DPM? You first of all be answerable to your immediate boss, which is Dr. Agi. Then Dr. Agi will carry your matter, get to the DPM. So, my dear, and that is the problem that is over her. To DPM. If she can handle that your problem, okay, and they are there because that is her department. Otherwise, I get you workload when you work the DPM. Or every department the problem to DPM. You will plus tasking as the DPM, as the leader, overall leader. I get easy tax in now. That's why you have
minister of this, secretary of this, secretary of this. Under that department, you have their workers. Those their workers, you have to be answerable to the boss. The information now, Agi is the boss there. So Agi will handle those problems there. Resolve. That's the one she can take to the overall boss, DPM. So let us listen. Even them 80 after ya, I'm on the 50. Or the Kwangiri or the 80 after. Yes, because I know that information. Yeah. That's why you're after you not getting at the first. You wouldn't do mentality. Yeah. Feeding and maybe on your after first, no one issue. No, you're a deputy. The meeting, because we cannot have a media that misinforms the public. We already have enough problem with these criminals out there. So when we have people that are supposedly we cannot have a media exactly that misinform people. And that is Adocho at that particular point. And Adocho would the only person name misinform people. Onye Buchashi Burobi never Usbg or government media. No. But Adocho was. Yes. Yes. So now as they continue. Attached to this government, passing now Umwajani, Makonya Hota and Kene back. Ndapolomo. Yeah, the first meeting maka after Kamesri program Basala women program Wesi. No one and choputara na yenye igwefe ego no be had the mumma. Now, pause it here. Who are you? Who are you? Thank God you could yotish you. Now, who are you? Who are you? You will ask yourself, who are you to give that order? How in fact, now this program the worst. As if for we a director in that cabinet. The CEO. You know, who are you to give such order? That is the problem here. And Dr. Age called her to order. Just like Mazi Simon Ekpa always call her to order. Stop that nonsense and shut that program down. You don't have access to the defense department. It is not your duty to broadcast information coming from defense, except that one, the government, that one the government handle, Usbg government handle. That is the one they want you to broadcast because that is the one they want the public to know about. Those things you go out there and talk about, that is the problem the government is having. Why are they sensitive to know that anywhere things in there bring the government down? Oman. You said you are supporting the government, yet you will go out there and say you want to call the verify the information that you have not verified. Then when the public will start reacting based on that false information, what will happen to the government? The government will be having short of support from people. Because people had the bias, people had the demoralized. That is sabotage to the government. And that is what Adochi is bringing always in this our struggle. As in they will. I'm not talking DPM to wash it. So that yes, and she prefer when she come out and tell all those lies. Yeah. Later, of what need? Is it not better you wait? Humble yourself, wait, have patience until you verify the information you want to dish out. Let it be real. Then you come out and say it. Darling.
akpọghara ha emergency meeting na na-ege ntị achọrọ ka onye ọbụla cool down unu may understand what happened here. Information that are not guided, are not established, are not factual to the government. That means they are part of the problem we are having. And I think, again, this is part of why I call this emergency meeting, for us to address and take a decision. Again, like I said, everybody is okay for people to broadcast on their own based on the gossips and based on the lies and based on misinformation they had. But nobody can act to be representing United States of Biafra government and be passing misleading information to the public. Okay, so now. Please, if you shut up your mouth, so shut up your mouth. Because this adult, nobody should be acting like you are representing the government and you will go out there and start misinforming people. Onye ka gwara okwu a? All the useless woman. All the useless woman. Onye mere oji chọrọ itinye ọnụ ya dị a. Onye nwa ka gwara okwu a. You will be acting like ị ga na-agwa ụmụ aja ala gị ahụ that iwo insider, na the cabinet. Yet when you come out, you will go out there and tell lies, misinform the ụmụ aja ala, tell them the things that are not truth. That is the problem you are bringing to the government. And when they call you to order, you start acting offensive. Iwuruzi onye megburu emegbu, while ogi wana onye kwesịrị inye punishment. Tell me if this is not the problem Mazi Simon Ekpa was having with this lady. Tell me. Mazi, even this description here, my happiness is one that this government idiot. Open my happiness in the heart of someone post to call program Amalano. So for how many years now can they make program? I put them in a meeting. John reason we make program me. Why we post here? I told me my why we come my jomo make a program me. Because I why I told me the reason because I don't understand. Ono call na meeting I live program. I want join a meeting. Then more join a meeting. So I want go even a church even a chakia. So I want that no bomb a meeting. Some no will even post. One post now. But even kuna meet that program can go. Then come on can they defend. And I may make program since. What then cap on some of please let me. I don't know on a meeting. Because on a meeting, if I know on a government and all volunteer work, I know there. I want to on a meeting. No way, no. Oh, that ask me. Oh, no, what is now, Mazi, hang on here. So, Biafrans. Unu now watch that is watch the attitude one they give to the boss. Where go do no Mazi Simon Ekpa tinye in that place. No Mazi Simon Ekpa wonyana call ya to order. Excuse me. Just where go do no Mazi unege here. Where go do no Mazi Simon Ekpa no na that place. Now let me correct something here. Also no na-eme program kemgbe esi na-enwe onye na call ya to order. Mazi Simon Ekpa that video ke ihe okwu. That no one on a 1 year over 10 times. And the 1 year jukwonia we na Mazi Simon Ekpa na wo on a program or na daba no boya no send a message. No you on a program anya ya no na Telegram because Mazi Simon Ekpa can text message there. Nke ubezi meziri oji ba kwa nke o send ziri vam Rafa Jerry. Ona asizi Mazi Simon Ekpa na wipe kwanu na oji send wa ajere no a let down to her ihe gbawara ya obi na why eji send ya ajere to come and stop her na before no na wo Mazi Simon Ekpa so otu aka Mazi Simon Ekpa ga na watch ihe na-eme all the time. So that's a warning aha na-enye gị onwebe ihe iji ya mmụta
Ihe chọrọ mgbe ọnwụ na eme program. Maazị Simon Ekpa bịa na watch gị ka ọ mara ma ị na-emetekwa eme. Iwu obere nwa, ewu ụmụazị na anwụ ala. You better get out from the media. You better get out. Ebe ọwụ simple correction enwe ike control gị. Ị chọrọ ka ọ nọrọ stand by always bịa na watch gị ka o nwee ike na-ama ma ị na-emetekwa ma ị na-emete. Then you are not worthy to be in the media. Ị na-anwụ ara iwu ụmụazị. That I got women with no special need person. Brand go walk the walk akamu. Here and up where special need people. And they say to her, and they bring her a special teacher. Nesunda nike because how special need people. The imbecile, which are syndrome. So I assign one teacher or two. Gane so are bomba to bomba. So I don't know you ka PM name. I don't know ka PM ne send the onye gonna watch your name. So you won't take a word and make correction from it. The same thing now our DPM Dotongo Rabezi was still facing. Mbewaya cannot hear. Today, she is still asking questions. Meeting. Then, if you are not happy, na meeting, na program we see the stop and shut that thing down. Everything in one thing or the other to say against it. The program you posted. We can play it. Yes, you can. Wait, somebody can play it. The program where you posted, the announcement you posted, where you were saying something different from this government. This has nothing to do with what you've been doing for the past 20 years as a media person. What you went ahead to post on the social media as a cabinet member, saying that let somebody pray, please. Church, please go ahead and post. They have to hear it from you. Yes, there's no point to put him wrong. Actually, can hear from horse's mouth. From here. This is how we do it. Exactly. We don't twist anything. You hear it from the horse's mouth. This simple. Imagine. Each one on my meeting. Be sure of yourself. How many times can I say asa? From the person. From the person, yes. Yes. And if he and even if he made them, why did you wiki with Meliji where someone emergency meeting? They must only hear it from you. Even this program, I think Biafran Simalo, if a mananda jele, why that is suspension? They think yes, so what if a because I'm not if a melody will suspend them. Now that is after that is suspension. Can't you no? How much everything? Oh, who know what's in camera now wrong? I will put here. Oh, which was and I play that voice so that she will know. Somebody else was trying. Who else? Someone was the here one we're talking about. Play. Yeah. Somebody can play it, so everybody hear that. So I can play Leon. Then I'm going to make the program. Say no one again. I think I go people ever. Kita is done today. Shall I go people ever?
It's Nanje no abandon body that na identity card will fake. Oh no quick neighbor. It's Nanje no abandon mother. Na identity card. Okay, now. Did I call you? Did I say you? Okay, it's a no. I never said you. I never said you. Because I didn't mention your name regarding. Okay, that's okay. You have cleared yourself. That's okay. Let me say this. Okay. Or it can go this thing. Emma, for me, I think issue and Webo. Some people don't. What is happening here? They're supposed to play that thing now. I'm an even access to COS and DP. No, I'm not descending this thing. This is why I did not want us information to get involved with people at home because on the no is a lot of things. For you. If I were you, since you had you have a good connection with the COS, if you heard anything contrary, that's why you're in the cabinet. You will relate to her and ask her. No. That's what I do. As a this woman on the fast forward. We make it one name. Ndị amaghị na ọ dị ka onye mere ndị amaghị na nwa ya nwoke ewu onye nye gị ya news niile ahụ onye gị ya maka men on ground. I actually want to see them what's the year here? Yeah. Wow. Let me go back again. 1 minute. The woman the community fast forward. In my own name. Okay, it's a no. I never said you. I never said you. Because I didn't mention your name regarding. That's okay. You have cleared yourself. That's okay. Let me say this. People never let me walk on here. Dying shaman na the same. I didn't trade your kitago. Or it can go this thing. Emma, for me, I think issue and Webo. Some people don't believe in chain of command. I'm an even access to COS and DP. No, I'm not descending this thing. This is why I did not want us information to get involved with people at home because on the no is a lot of things. For you. If I were you, since you had you have a good connection with the COS, if you heard anything contrary, that's why you're in the cabinet. You will relate to her and ask her. No. That's what I do. Any information I from every department, I send it to them. That's what you should have done. Like Iwasa defense to me, or pastor or monarchy at all. Oh, we have the thing now. How's it taking like that? I know. He may not because of okay to yeah. Under Butuso. The boy they news. But ndị amaghị that na the woman mụtara nwa nọ with this angels ha. But ugbu a ka ha ga-amatazi is that why ugbu a ka ha ga-adị shock na nwa amụtara nwa etire n'ọnda butu ụzọ ga-enu ntị ha amaghị ọ ya mere o ji bụrụ ihe gbasara Name don't get involved. How were Jamarona before whether that in May program? Now this woman call on Gozola based in a pharmacy Diane we go joint communication. Will me when you have a amazing programmer? How I know what I'm because they don't know how I go with this woman. Like telephone every day. O mekwahana okwu nke ha dị mma mpụta mkpọ esi mba okwu a ikwuru ọdụọkwa mgbe ekwusikwere like this. Stupid woman, can you play what you said? Play that thing you said at the bug meeting. Play it. Imagine. Biko. Every time. Na na-ekend. O since unu watch ya mgbe mụ na ya na-aba nọ onosi akpa agwa na otu o si ekwu okwu kịta awụrụ ka o si ekwuvu mgbe ahụ because I nurtured this woman upon n'ọgụlụ akwụkwọ o mechara na akpọ m ya na phone unu na-egekwe nọtara
Adochu, you are very, very in why a dreamer. You a dreamer, honestly. I nurtured this woman. Anyway, removing this lady from the cabinet would the happiest day, the best thing that happened in this government, the best thing. Oh, they achieve. Hey, yes, yes, because it seems like ya nwa na-eche na ọ ya nwa na-ekwu ihe a na-eme, and nke ahụ o kwuru a na-eme, she will bring problem. Ọ ihe o chere. So removing her from the cabinet was the best and happiest day that time. Honestly, the best thing. As against yesterday, Muna Momingo, no that in now with this past life one. Mominga joy, I say, gịnị mekwana nwaanyị a ji ọga ha ndị nwunye di ihe skuul ọ sị ya na the woman nwere access ịga skuul but because of isi ike ya na omume ya and mpi ya nwụrụ ọsịsọ akwụna anụ ọsọ nwoke ego with the problem o mgbe ha nwere free education o ya mere o ji ọkpa ụkwụ na primary school na-emegide tizie ya bụ izi ebe ọ ga-aga na-elekọta nwa ochidekwaba ahụ ọrụkwa arụrụ alakwa achụnatakwa ya akwa o jizie baizie legizie boys nọzi na the areas ha na ha n'ime ọhịa ha na-achụghị ewu ọsọ nwoke na ndị nwunye ya ga-awụ na mgbe aha skuul kwesịrị ma during that time aha ebe a ọgwụ ịpara na skuul ka ị gara enweghị ga-eme ị na-aga amatarịrị something o because of her behavior nne nga ọ nọ hia yawa jụrụ ya because ọ chọrọ ịjụ ịhụ na onye so yawa ndị chọga nwaanyị gara university nwee degree nwee ihe niile a nwere nwee n'otu nnọkọ ezinụlọ o nwere mgbe o kwuru mgbe ahụ na ọnkụl ya na-apịa ya ihe ọnkụl ya na-apịa ya ma emechie skuul bikos ọ lọta ọ na-ebu klaasị n'isi alọta na onwe ịnọ so na ọ na-ada akwụkwọ nọmba praịmarị skuul na o buru sleti ya n'isi ọ dị ka ọ gara praịmarị skuul but ọ continue ọfọdazi and being that enweghị ihe ọ na-aghọta a na-ekwu na skuul ọ na-ada akwụkwọ too much so a na-apịakwana ya apịa ma ọ lọta so ọ dị ka endiziri up in Hawking ebo ya ihe n'isi o buru ga na-ere o kwuru ya mgbe ahụ o buru ihe ọ pụta na gịnị nwanụ ihe before ya eru ebe ahụ o rechaa na ihe ọ na-ere na ahịa ya na-aga nnọọ nna ya mago mgbe ahụ na otu nnọkọ ezinụlọ ọ na-akọgheri onye makwanụ nke wee eziokwu onye ma nke wee eziokwu you understand because nwaanyị awashi juru ya ọnụ mgbe ahụ I don't know anyway maazị continue anyị hapụgodu nke side ahụ
Hello, sir. Nna na-ege ntị. Wete ihe gbasara ndị nọ n'ụlọ. Ị mara ma onye iro zitere gị ka ị kwuo. Ị mara onye ọbụla zitere gị. So I'm just begging you. I'm doing a very good job. But some about defense is something I'm here pleading with you. Leave it alone. Vico. Let me just say this. I have a defense. And to let you know, if I the truth, I am happy. I didn't happy with this may overstep. You know, in the here on social media, all the detrimental to defense. I mean, I'm working with the. Okay, I need first. Sorry. Yeah. Okay. I want to know if you're working with negative information, all these things. That's wrong. You should not be doing that. So unless I now work with this government, this is United States government, and we're able to cover all the angles, personal defense. The defense, I mean, on the ground, our men on ground, our angels, including Ibebutuzo, General Ibebutuzo, as you call him. He cannot be in charge of this government. We cannot go and beg him. Okay. Or everything natural. No, it doesn't work that way. Akunania. To show you that the woman, Okpera Butuzo, Oya na-enye information, and Oya Monojiri, make sure Ojina achọ ka na-enye Butuzo ego because of Ogechukwu nwa ya nwoke aha. Nwa ha kwatara n'iko o tiri n'aka aka under Butuzo. Ụmụnne m iwe network m pụrụ apụ before ya mere. Network m pụrụ apụ before. Network m pụrụ apụ before. Nne Nkiru ka ndewo. Unu hụrụ the reason why ọnwụ ya aha na-enye update aha. Ogechukwu nwa ya aha. Onye mere o jiri na-ekwu maka ihe ekwuge now. Jụọ m ihe mere o ji dị interested. Geenụ ntị. I served the United States military, 30 years, retired, with honor. So I know all the defense of command. I have to see that I know it. But I'm not going to say this defense I have an email now. It's a little different from our PM now. Inanuya. Nem. Maazị. Network gbapụrụ apụ. Ewo apụ bukwara agara m na abadara m na kitchen apụgodu fo amadị m. Okay. So now, apart from this particular point, Solomon Nkwocha said here, yes, is actually the fact. Apart from Agwaram in the beginning, when here, that a lot of them, the problem they are facing, a lot of them are yet to realize that we are no more in the struggle. God bless you. We are now in the government. And we have to run it as a government. Yes. That is the statement Nkwocha made here. It's not your feeling also. So the statement Nkwocha made here that military Mazi Simon Ekpa was controlling that time is different from the one now we are running as USB nation. We are not yes, and we go shift. This one, and we go decentralization. That's number one. Secondly, no. Government. Yes, it's a government. You have to take directives from government. Government here have to direct you.
Watch out that time. Mazi Simon Ekpanoya, under his nose, because of struggle, these people we are doing in here, they have managing to we meeting with. God bless you. If we go, so that is what we do, that is what we don't want to be repeating again as a nation. Otherwise, we are rebels. Otherwise, international community will tag us rebels. We are not worthy to be called a nation. That is what Nkocha want to say here. But there's no to go to here. Uno even Nkocha kwuru. Na DC chele na letoro ya. Na this defense aba na emekita do different with Obato. Yes, always open. Shows you that now this USBG recharge card. Call it anything. Group of company terrorists limited. Or another group had also build each way destroy everything about to be work for. Okay. Because okay, I want to find you this. You will explain here. China. Now, what I say now? This military now, this defense now. DJ and K Obato be handle before they declare USB. Now, because of that, it shows that in a group we are not group. Point of correction, idiots. We are not a group. We are a nation. We are a nation. You have the ID card, not the ID card of a group, but ID card of a nation. We are heading to produce our passports in your group name. Non-entity. We are about to embark on our driving license in your group name. Stupidity. All of some of them, na group, nation. We are no more in agitation. So that is the point. Solomon Nkwocha, the Secretary of Defense, make it here. And he stands. That is the truth. You cannot twist it. Why don't you explain against him? Because Lena, she tried to analyze that. She couldn't analyze that. Because on one hand that we are in a nation now, she thought we are still in a struggle. Yes. So exactly. Agaziregi. Ekele gị Chineke. Chukwu na dị mma o. Ekele gị Chineke. Onye ọma na-eme mma e. Ekele gị Chineke. Chukwu na-aza ekpere. Chineke imela o. Imela. Akaju imela o. Imela. Onye na-eme imela e. Imela e. Chukwu na-aza anyị ekpere. Chukwu ọma imela. Thank you, my brother. Akwebisi, one of Biafra land. Thank you, my good people in the room. Asa and other people, I greet each and every one of you. Even those in comment section. I applaud you all. I applaud you all. I greet everybody. I greet you all. I keep saying it. The reason about whatever thing we are seeing today, excuse me, is the risk and the danger of long agitation. Akwebisi mawasa nwanne m, inanya n'ala Igbo ije n'afịa je gote ọkụkọ, ịchọ iri ọkụkọ ọnwa agbara ọkụkọ. Igote ọkụkọ bata gị tọ ya ogburu, onwe ihe a na-akpọ ogburu, ama ihe ndị bụ na-akpọ ya. Igote ọkụkọ osisi okpomkpo na eguzo osisi ti ya n'ụkwụ ya. Yes, ka ọ hapụ ịkpafa na ọ within na-akpagharị.
Yes. Oh, we can boy ya na abani mlo na pata for 3 or 4 days, sometimes 1 week. E man imecha top okoko ahụ. Ya wụrụ ọkụkọ na-agba far too much. E nwere ka akọ ya more than 1 week. Any day i mechara top ya the thing for good 2 or 3 days, ọ ga-echekwa na ogburu ha karịa n'ọkwụ. Yes. Ya nọkwa ya chọkwa ịgụkwa ya ese okwu ya ese dokokwu ya adọ. Dokokwu ya adọ daga ya mata na ihe destin nọzi ya n'ọkwụ. Ọ ga na-eme. That is the danger of long agitation. We have this our freedom has been overstretched. Chai. Yeah, for more muko. For more, so many of us has wounds on that particular thing, and within them, there has gathered momentum within them. You know what I mean? I was in that way. One day, that is mama as you go, my true survivor, my so this is what is their problem. Reason because one onye na-amaghị ụzọ ọ ga-eji gị ụzọ. For where? They don't know the road. That's why they are there wallowing in ignorance. And our leader Mazi Nnamdi Kanu has brought out his own idea. Only the more wider idea, people that will assist him. Man, the people that surrounded him are non-entities. That's why they always drag him down. And in the bunch of fools, any better person that comes in to make a headway, the fools will fight that person. They will feel as if the person came to outshine them. That is what we are facing in this our freedom fighting. Many kabuoburo no kuhama na ya pola no buru. Hama na ya pola that na system the wages are fighting here now. Here knows now. The time of well read. Thank God for the coming of our PM. For leveraging the load from that non-entities and open a wider door for well-read personality to come in. Because these guys has long ago built a wall between the brighter people and them, because they feel that when these people comes in, there will be nowhere to be found. So they don't want it to happen. And they see it as an avenue of making fortune. The idea of making fortune. One day, before getting arguing up one day get injury. And they got more the kishiri or here. These people, they how much people na even na stage I know na self. Zoo kwesịrị zoo na-ebe akwa ime obi mana ha amaghọ. Ha na-ahụkwa na onwe ihe a na-eme. Amamo enwere ihe na-eme na bụ the stage Biafran movement, Biafran freedom nọ na dịka upo. Humble my brother. Ya only to na riverine area onwe ha na upo. Gị na-ele anya ote ya dịka ọwa ala ọkpọrọ ebe ahụ dị oke n'ime na side of mmiri gị zọrọ ebie pọtọpụtọ na gị na-ele ọ dịka ọ dị oke, you can walk through over it. Nwanne ọwụ ihe Biafra freedom nọ now. Nwanne gị iti isi gị mie currently, but many doesn't know that. My sister Asa na-ekwu na also na mgbe ọ na-aga school based on the call na ihe kwuru nga na ya aga ya bụ class n'isi apịala nwanne nwaanyị agaghị ha school. Ịhụnanụ na nwaanyị a bidoro n'oge even if you're taking o bidoro na kindergarten ha bidoro na kindergarten wewe ya aka ya buru ahịa pụọ ya ere ya ọsọsọ bata nwanne orege wuti enwe ha na-akpọ wuti
iburu ahịa gaa nwanne ere gị wuti ya mapụ ha ala asị ngwa bịa ga ehi ka erechara gị akwụcha ụgwọ ahịa niile ya akwụ ụgwọ ahịa gara steeti kee ya ndị ọ ga-eke ya bịa nye wuti o chere gị ahịa ya ọ naanị na steeti ọ naanị na-ere ahịa. She's selling with. If you know, you know. When I'm a sweet guy. I'm going behind now. Odinda. Sensus can I hear. Onye gacha ya asị nwanne nnukwu onye onye awanụ manụ gaa nwa enwe ihe n'owe. Sensus ka na-agụ ya. Maka ihe mmadụ imegide n'ọnụ ụlọ nne ya. Ọ bụrụ onye na-amaghị ekwu ihe ọjọọ ya, onye na-ekweneghị gwara ya onye tụgosi ka ego aha ndị ya sị gị ọ ka were ego zi ya n'ihu. Izie ya n'ego n'ihu, ọ mara na ihe ị chọrọ. Ọ gị kụọ ya aka. Ọdịnde nwanne ha na-aga dechiti ha nọ even gị bata na streeti ebe ha na-aga ya ma ọ na line ebe anyara ahịa agụ na-ese nsus and ihu ya gị ọ chọghị ịma ya na igirikwe ige ga-amazi ihe mege nwata nwaanyị a na-akwanyere ugwu n'ala Igbo. Maazị Abịọsị sụwa m ya na ọ dịghị awa awa ọwụ Ịgbachukwu kere. Sụwa m ya na ọ dịghị awa awa ọwụ Ịgbachukwu kere. Agba m na-ekwu nke ha nọọma ebe ahụ ihe na-egwujibo ọ dị ịmakwa ihe nwaanyị ga-emegide n'ala Igbo akpọpụta gị nwaanyị nwere ugwu akpọpụta gị n'ala Igbo akpọpụta gị na họlụ pịa gị tarị kwapụ gị n'obodo. Nwaanyị ọwụ dị nwoke o ịmana nwoke na-eme isi ike ihe nwoke megidere ike gaga ọnwụ na a na-apịa ya ọtarị na họlụ maka isi ike ọ na-eme gịnị mgbe ọbụla nwoke ahụ megidere lụọ nwaanyị aga apịa ha ya ịtarị ihe a ga-emewa abịa enyezie ya iwu taa enye ya faịn ya akwụ ụgwọ ihe ga-apụ ya ihe n'ahụ maka na nwaanyị wu ugwu n'ala Igbo nwaanyị wu ugwu. Mana anụmanụ a na-akụ eri nga nọkwa na soshal midia na-ezuzugharị ka a pịapụ n'obodo bifo apịa ya ihe ahụ ịma na o mejuola abụọ o megide anyịgide wọnị megide nke iwu nwanne onye ọbụla na-etiti enwe onye ekpere lekwe a woman in the house ụmụnne ikwu azọghị ya ibe azọghị ya ụmụnne azọghị ya ụmụnna azọghị ya ụmụnne azọghị ya. Hey, people are still listening to this non-entity. Ihe na-eme ihe ji ama na onye a ihe na-elela ya n'anyanwụ for ya nwa ịdị na-apụta na midia ihe na-eme ya apụta ya awa gị I don't care. Nwanne obido taa I don't care didn't start today. Anyị ka na-ekwu okwu ụmụaka ise with different fathers. Nke dị na village wuo abụọkwa with different fathers. Ụmụ nwoke 7 na ofu nwaanyị tire ndị aflush o ndị nke a na-awụ ndị na-ekwe ha apụ tire ndị aflush ọ na-amakwa na ihe eji achụ nwaanyị na di n'ala Igbo wo nwa nwaanyị na-aga nwoke dị iche iche gị nwaanyị gị ịlọ nwaanyị ya kpa agwa ọjọọ ọ mpaka ga-abịa were ka echi ya warning ga-agwa ndị nwe ya ahapụkwa ya. Mana ịhụkwara nke akwara nwaanyị gbawa akwara nwanne chefuo ya ọ gaba ndị Hausa sọ gaba kpai mana lekwe ya ọ nụkwa ihe na-ekpe ya and it is only a harlot. It is only a harlot. Take it to the bank. It is only a harlot that doesn't have shame anywhere. It is only a harlot that doesn't have shame. Nwanne gị chọọgụ gị ga-agba ọtọ ya dọkachi efe ya tomorrow morning gị hụkwa na ebe ahụ dọkachikwa efe ya na-agakwa ebe ikpe noise awụ nri akwara dekwa isi ya n'ala Igbo ndị na-epe ntị ọdịshi ahụ ndị bụ mmenwu yakwa na obuhu mmenwu because mmenwu na is nothing.
Mengo is not even malaria. Malaria is the more deadly than Mengo now. Person boom Mengo can live all through his life. After all, hope so them of him. Mengo. Hope baby yabare. I want to hope ye. Oh, he will marry Jonah or not retain now because I want to wear a man that na our Gucci. He's living on drugs. So when I still see people still listening to this hooligan, listening to prostitute, I don't know the adjective I will use to qualify them. Makanasana, ndi bosi ojije onyara mkpo bụ onyara. Ojije onyara mkpo bụ onyara. Thank you, my brother. Continue on the program. I'm with you. Ndewo onye eziokwu. Ikenna ndewo. Ikenna ndewo. Ikenna, go ahead and talk to Biafrans. The mic is yours. Go ahead. Maazị Ikenna. Maazị Ikenna. We don't control any place in Biafra land. Unlike Musa, Nigeria state. So again, with Central Command, it's not possible because you go to the and I communicate with him. Okay? I'm a bono. Na Calabar, Ogoja, New Water. Man, out of that place before Musa back when they knew that. Then Giri Meziri, what happened next? Giri Meziri, where declare is in Hochogazi. You make good sense. Giri Meziri after declare is in Hochogazi, Giri Meziri. Daloma Chineke. Gini Meziri. That is the question. Gini Meziri. Gini Meziri. Musa Huji Kosi Bakwa. Can you me continue? After declare in Hochoga. Ihe ha na-achọ ihe ahụ o ji were na-eme Musa ya na-ebe akwa agazi gari dikle ya gazi gagba break na-emezi na ọya nwa ga-awụzi gịnị onye ga na-achịzi na nke ahụ eri declares ịhụne so nganga bute ụzọ ọdịde so ya where are they now? Where are they today? Ebe ka ọ nọ today. Ọ bụ ihe onye kwesịrị na-eche. Where are they today? All this woman who only kubushiri all these people. She contributed to their downfall. Oge chukwu nwe ya nọ n'aka this guy nọ n'aka butu ụzọ ya ma o ji na forward ga ihe niile ahụ ọ nọ na-emege. Ugbu a ka eziokwu pụtara. Onye mere o jiri and ọ bụ oge chukwu nwe na-enye update niile aha. Oge chukwu nwe ya na-enye update niile aha. Maazị Ikenna ndewo. Maazị Ikenna. Since things now happen, peace everywhere. All where bound on a corner, they command. Musa where bound corner where sees the express. In Kewu that Nejezi na to bomb. Can you give him a series? Mwa weteziri. Ihe achọga aga ga declare ize ihe achọra. Gịnị meziri? Before gị na-ekwu okwu, were kwenu uche gị na-eme ihe. Gịnị meziri? Akwa gị nọkwa ihe na-ebere akwa bute ụzọ. Gị hapụ ihe niile na m gawazie in. Ọ na-achọkwa ka m gawa in asa. Ọ na-achọ ka m ga-wetekwa video. Ọ ihe ọ na-achọkwa. Yeah, the thing is this. That time, or the one too far for us to forget so soon. Don't forget, oh, Kwanhanwa Potakwara Biasi. That when did she make this video? Yeah, it's true. They were newcomers and the people nature for says yes. Okay, yes.
Imagine. That's the twist, yeah. So he can Kijama. So that time, Ogeri declared this Biafra Nata. Chetenu na ha ji ọnụ ha wee say that they intentionally stop operation, stop working. Na gịnị ka Dr. Ngozi ghara ime gịnị isi na boys ya na-arụ dị ọrụ. And oge nkere sikwa I stopped them. Oge nkere, yes. Oge nkere wee pụtakwa brag ya si na ya nwanyere that gịnị order for them to stop, cease operation, cease fire. So Adocho, ị na-ajụ gịnị meziri? Ị na-ajụ ka ihe meziri Musa na-ebe akwa. Ịfụgo ebe ahụ, ịhụgo ihe mere Musa ji nọ na-ebezi akwa. Akwa ịfụgo ya. They stopped because ha achọghị ka Ngozi mee gịnị, thinking that na ha na-eme Ngozi, but they don't know they are doing themselves. Now today, where are they? They are nowhere to be found. Today now, where are your angels? Ihere mekwenu gị mee ndị ahụ niile. Under the chief command of Mazi Simon Ekpa. Ọ bụrụ na video ahụ apụta, ị ga-ama na your angels na-enwe meeting with Hope Uzodimma. A na-agwa ha onye a ga-aga egbu na onye a na-aga egbu. A na-agwa ha onye ọ ga-aga igburu ha. Why you don't know why will your angels be having such meeting? Ka ihe mere ka akọgidere gị na-eji kọta ruo that side? Should they o kwesịrị ka ha na-epik dị o kwesịrị ka ha nwede the number? O kwesịrị ka ha pick a call ya, let alone to talk. Once ha nụrụ no voice or no message from Hope, what will they do? They shut that mouth up. Let alone ịbịa kọwacha nnọọ to ha ya na ya si abagain a ga-enyekwe ha nka, a ga-egbe ha nka, lekwa onye ị ga-egburu anyị, lekwa onye nna it was a well-designed meeting under the nose of Mazi Simon Ekpa. That alone will tell you that ndị awụ ndị a na-akpọ aga ihe dị mkpa. Ọwụ ndị a na-akpọ eje agha. They will leave you, shut your legs, then sorozie your enemies. On ihe ọ pụtara today to prove it. Where are they now? Maazị Ndewo. Ikenna Ndewo. Ikenna, good morning. Ikenna ụtụtụ ọma. Ikenna, good afternoon. Ikenna, mepe mic gị. Ebe ahụ ka ọ nọ na-eke ntị. I got hope people coming to invade our camp. I tell them Nwa Chineke, ndewo n'ụwa. Maazị Ndewo, ụtụtụ ọma maazị. Okay, ka anyị mere ama m na ahụ dịsị onye ọbụla. Yes. Biko, ihe a unu na-ekwu gbasara disuma. Ịgba na amana unu awọchiri Biafra United program last night. Always fool. Ọmụ bụ onye ha na-agba ha na-eji eda yesterday. Ọmụ adị ya. Ọ bụrụ na onye watch ọmụ abụ ya. Ọ na-akọ o wepụta si na asị na our DPN bụ na onye abụọ kọmanda ya na onye nke ọzọ bụrụ na-akọ nsị ya nwoke m adị na akụnyere our DPN bụ ihe kpọpụtara those boys bụ ga-egbu ya wee jụọ Faceless unite si ya na ihe anụwa ọ na-ekwu na mgbe akụnyere nwụrụ ọnụ our PM ọkwa nọ with us that time. Very good question. Not that time ahụ ka ejidechara Maazị Ọhamadike
nejidere na September cause no gonna go the man na next month ebe next month or 2 months. Say okay. Man, and the adult you know about manya myself, ha was just check here the program. Yeah, oh mona has about that yesterday. So on that call you nsi a ka ezi ka nwaanyị a si ke ka nwaanyị a si pụtazie ebe a na-ekwuzi na-akọ ihe ọ na-aka ihe ọ sị m ka kọwara m ihe merenụ okwube kugide mụ ga-ede ihe ọ na-akọ maka United si eme ọkọrọ hapụ ihe niile a na-ekwukọba ihe ọzọ ka o defend ya ihe ọma na evu kedu ka ị ga-esi si na n'onye mobilize the boys those guys na ha wanye sikwa na PM can I fight with the DOS? Then keduzi ka DPN is where batazie we no nya mobilize the boys. No nya mati but how you eje gbuo the man. Why you ngeji we na atụgharị okwu? Ya nna gwa radio. Kedu ihe bata nje ebo mmadụ ya na why? Na ma koba my na wait before I will kick you out. I will make you see ka bịa. Ihe ọzọ jụbara m bụ na mgbe DOS sịrị ndị ESM kwụsị ọrụ na ọ gwara ha na anyị niile fụrụ ya na ọsị ha ceasefire mee nke no the same thing na ka DPM na-eme nsị ya ka o si eme na DOS and USB abụghị ofe ihe ọsị m ka ihe mmenu nsị ya those people ịkpọgasịrị afa na onye nke abụọ mazimafa those people na onye nke abụọ na omerie senior this one na omerie commander nke mee nke commander nsị ya okay all these things ị na-akpọ now ịma na USB bụ gọọmenti na onye ọbụla na-anọ na steeti ha onye ọbụla ka steeti akpọgasị those people ọsị na mbụ Fulani man ihe aka ha na-ekwuzi ha na-atụ ụjụ na mgbe Fulani na ọha onye pụtara nsị a oke esi na mgbe Fulani ana m asụ Hausa ka na m asụ Yoruba ọkwa Igbo ofu Igbo aka mụ na gị na-asụ ebe a na ihe aka nji ha eti ihe unu na-eme unu nọkọta na-ebo mmadụ ihe omehọ na-ebo mmadụ na-atọ n'okwu na-atọ na ihe upside down wee na ka ọ bụrụ na unu nweta ihe unu na-achọ just go back to the check here United Biafra United program yesterday. When I about to have and they wepụ na the kick him out before it happens here because brother ka m gwa gị ihe agbara keji enye all these people because I won't bench you ajụ m ya sị ya ọ na-ajụ m sị m kedu ihe kpata anụ na DPN fight the butuzo ha fight ya gentle nsị ya na-asị ka etubu na fight ha ọ na fight ha na ha kwesịrị loyal to the government. Hello, am I coming out? Very well, the man the Biafrans are listening. Biafra na-ege gị. Continue iwe onye eziokwu. No esi ya ọ na fight ha ka ọ higher fight their way n'ebe ọ nọ no because no government ka nọ ọ sị m na ọkụbe nsị oke n'ihe men mana ha ohenye ma chance ka ogwo ya no say ada ochu na asị ya maazi wepụ onye a wepụ this guy na onye abụsagbo nsị ya ị na-ewepụ na mmere gịnị ọkwa eziokwu ka anyị sị ka anyị kwuo kwesịsị jụọ ajụjụ nsị ya na onwere ndị kpọrọfa na onwere ndị kpọrọ ha si ha let me on my na onwere ndị kpọrọ ha si ha don't listen to that woman na hapụ ọrụ ha oke ọsị m ke ndị adaochi sị m mụ kpọọ afa ndị ahụ nsị ya makpara ndị a ma onwe fa na onwe ndị na-confuse those people na-asị ha pụtara na onye amaghị ọ na-eme na ọhapụ nsị ya na onwere ndị na-agwa ọsị m ihe adaochi nwụrụ n'oyibo mụ kpọọ afa mụ kpọọ ndị ọbụ nsị enwe ndị na-akpọ onye ọbụla oji ncha awụ ahụ ma onwe ya ghọtago so na ihe otu aga m na-asụ ebe atụrụ ya daa yesterday so na-akọlụ gbada sị ya no ka anyị hapụnụ ị na-atọ na okwu upside down na-ekwugide ụmụnne anyị n'ihe anyị na-enye na anyị na-enye false information to our people
n'ihe unu na-eme adịghị mma ọzi ka aka ekwezi nkwu okwu pịa agha abụọ ọsị m oke na mgbe ahụ DOS bidoro na-egbusi ndị be anyị na-akọ nọnsensị ọ na-akọ nsị anyị mụ achọkawa mgbaghara ka ekwuba okwu nsị a nke ahụ ị na-ekwu ka m jụwa gị ajụjụ because ife na-eme ha ajụjụ na n'okwu nne because I make a point for them to them na-make point to them for one that na n'okwu na-ekwu dị n'ọpịọ a na-agba fight the way ka e wee ike na-ekwusisi m ọnụ ekwesị ka m kwuo okwu ịma those people that bịa and o wepụtara fo ọ sị ka o mee my video my this thing my face ka ọ pụta full ka ndị Igbo fụkwa onye fụkwa m ọfụma nsị na-eme m my video ka Biafra fee ọfụma nke nwa na afọ ihu gị anya ọsị na ọsị nsị ị na-eme m dezi ihe ị na-eme na isi na obupụta my screen obupụta na full distance bupụta ebe a nsị ifo ị na-emezi mụnwa wepụta onwe m a na-afụ m anya nwa na ọgụma mbi nka mbụ mana gị nwe onye na-afụ gị anya pụta ka afụ gị ọsị m no na I'm faceless nsị okay na mụ onye na-afụ anya ka mụnwa pụtara onwe m pụtara ọfụma ka ị na-asị gị esi bịa ị na-ege aizolu m ezo ọkwa mụ nọ na screen gị ha isi ka ime ya bod pụta wepụta onwe gị first ka Biafra so ofu gị Adaochi na ihe Adaochi na-ekwu bụ Adaochi na-ekwu ọ Sabo na-apụ ndị a na nwaanyị emego ndị a just bịa ya just onwe efe just metụrụ ya ihe igechara ya ihe mbụ na aga yesterday and I find way ka m speak to that man and ọma because eji ma phone number eso m na ndị enyi ya far back o ji many video so sendịrị o megasịa ihe mee na ọ na-esend ọ na-afọd na that time so ọ ma m ọfụma and ama enwere many things to ask him and ọ bụrụ onye m gap Biafra ike eghere oghe because ihe ọ na-eme ihe abụ jos ọ na-eme na-akpali n'onwe ya agwa m ya stop this thing ị na-eme emebizina ihe a na-eme ihe na fight against freedom fighting ị na fight ihe anyị na-agba fight ị na fight na fight ihe a na-achọ adị ihe na-ekwu dọla akụnyere ụnụ na-achọ iwekwu ihe anwa nwaanyị wepụtakwuo ya kịta ka anyị wekwuo ekpekwuo ma Simon ma PM and maazị ikpe n'ụlọ ekwesịghị na-ekwuzi okwu a ụnụ abụzi ndị freedom fighter na-ekwuzi okwu na-ekwuzi akpọpụta ndị wee gbuo akụnyere so ụnụ na-agwazi gọọmenti na onwe ndị ụmụ ndị ga-egbu those people egbu the man why unu ji eme this thing unu emezina all this thing so efu nwaanyị a na-eti ihe akwefu our PM DPM a sị m n'ihe ọma mere ndị Igbo bụ n'isi nwaanyị a bụ n'ebe nwaanyị a ọnọdụ nwaanyị a nyere anyị owepụ Chineke nyere anyị our DPM anyị aka otu ugbo mmadụ ya na-afụzi na any platform atọ because enweghị asị m ka nje na-akpọ Chineke wepụta nwaanyị a si yes Chineke ekene dịrị Chineke aka wee pụtazi si n'ọkịta ka ihe ha na-eme nwere isi ịfụ ka anụ ọhịa na ihe vidiyo ịgbara ebe a na ihe ọ na-asị ya eri ọnụ ebe ahụ na o ji wee bụrụ ya o ji wee kwuo na okwu ikwute ka ọ ga-esi ịma anya ma enyere ala ụdị eside ahụ ihe na okwu bụ against our DPM ọmụa ji pichọ Simon ịkpa bịa di ya m na-ekwu okwu ị na-asọ na-anụ ihe m na-ekwu yes ọmụa bịara ihe aha abịara m igwu ya si ya na ị were ndị distin mee vidio bifo but ụ na-eme gị ọzọ na-eme dị ka ọ na-anụ ihe m na-ekwu ọmụa dị ihe yes ọmụa dị ihe ọkịla ọ gbapụta m ọ mechatikwe m ọmụa dị ihe abịara m ịjụ asị but ị were distin na ihe gbasara awa distin na mee program the game ijizi na-emezi ya again akụ na anụ ya na-ekere mụ na because of enwere otu m siri hide ya my voice ka ọ hapụ ime observe achọrọ m ibe isi ya na this maka mgbe ọbata obi emeghe program didora o ji ya mee program akụ na anụ so ihe mbere ịjụ ya but you observe o mere observe na-asị na ọ na-anụ ihe m na-ekwu
m na-ekwu na so na ihe m na-ekwu ya ọgbapụ m ọmụ adịghị aha. Okay, man, okay, bacha before me. Yes, ọmụ abịara ihe aha. Okay. ọmụ abịara ihe aha. Because this guy program, I can't see the reason why. Okay, Juno Kota, people to not DJ new. I couldn't know. Okwesigi make anything again with this thing. Yes. Did you not DJ new? I was bad at all. If ele mezie ịmara ọbịa mgbe a na-eti bute ụzọ gentle na ọ na-emezi ka na ụdị na-ọgbọ bute ụzọ ka ụmụ egwu nuru sobie na ha na bute ụzọ zinọzi ka anyị na-agba ya anyị na-enwezi aṅụrị na sobie nyanwa asị agwa m ebe a sị adat na asị ya na ọ bụrụ nọ nyanwa declare Biafra that November last year na ọ bụrụ nọ nyanwa declare ya no as our DPM no onye ọbụla ya agba ya mgba n'ụwa anyị ga-eme accept na ndị ọbụla ya fight the person onye ngwara ya nsị mokwa fighter na this declaration anyị tacha afọ na mokwa ego na anyị na-atụ every week na Ghana anyị nọ every week a na-atụ ụtọ every week mokwa ego na anyị na-atụ a na-agba mgba na-eti ka ọ bụrụ na ihe a nwere isi nya ka emegidere ofu nwa ọbụzi nwaanyị menwuri ya nwaanyị menwuo ụnụ abịa ya agba ya mgbe na-eme expect ka anyị bịa hapụzie nke ahụ ego na ihe na spend ebe a bịazie gebe gị ntị as you how nke gịnị ji wee mee na ọ dịghị possible don't go there ụmụ akụ aka na tipa bụ aja ụmụ akụ aka na tipa ifu Biafra Unite ihe ọ na-agbagharịcha ife ya bụ nke agwọ m ya ọchị ime program ya mee program na kpuo ya kpọzi na awa DPN ihe na ọ na-eme inven agwa m ya ọ na-eme datin mọ iwu ya na-ewu anyị because na anyị na-ama na-ejigodo ka ụmụaka ya esi na-afụgodo some program ọ na-eme na-efonogodo program ya mana ọ na-abịa hapụ program ọ na-eme na-akparị awa DPN mọ ka ọ na-akpa ya aka n'ọdụ ọ na-akpa agụ aka n'ọdụ na ndị ihe ọ na-eme na ya ga-agbagharị ya na-akwụsị datin ịchọ ime program mee program kedu nwaanyị a mere gị kedu ihe o mere gị ji enye nsogbu mgbe ọbụla ọsị m oke o mee nke ọsị m ka eziokwu bụ ọsị na Simon Ekpa ji mee nsị ya na Simon Ekpa bụ awa PM onya okay yokwu mgbe abụọ sị the woman, yes, the useless woman say, I say there are 40 states. There are 40 states. You see, I wish there are 40 states. Konye wop the 40 states. Konye wop the nilu auko. PM wop the nilu auko. Can you go in a season not there? Yeah, 40 states. Buzzing goes Dr. Ngosa Lobeze boy wop the yeah. Why not only number? I need a number. Our PM wop may arrange. Why would you just say 40 states here, 40 or 40 states? Oh, PM, so no, now what's PM on back? You are fighting PM now because you know you PM on back, oh, see, you move video. Yes, you move video. Imagine all we put that in the gentle Nuburu, Snata Finland, the tweets. Non dia hamege woto. Hey. And the here on the name na your phone na all one dia hamege woto. The boy say na hamege also na hamege struggle before. The guy say make struggle before. Butu so have as a basis to waste anyway poison. The boy say the busy guy will say more kidnapping. Yes. Which more there? Yes, you could pure. Yes, you were idea. Na hamege struggle before. Then Butus are guys a gentle, I get here poison. How will I say they will say kidnapping? We may say kidnapping, yes. This useless Sabo Faceless net Mazi, that guy, Master Wogevu, Master Wogevu. Oga, you know, got a new program, Makahembasada, Didora, because the time over to be the weapon between no near. Yeah, so if you go back to you know. Obeto bie ma oto si le yipu yo pe se yipu akwa
and Sabo Faceless Unit nọkwa mgbe ahụ kwa na-emekwe breaking news emekwe news maka ya kwa today because of nwaanyị gbara isi ọcha ma France ya ka efuru onye ka ozo na-ekwu ya then ugbu a na they go to the dating life nwaanyị a birile maazị onye anọ n'ime ọhịa na-edina emegide pịa ya ihe na ọgbapụzie and ọ mere ihe a and ihe ka pịa ya ihe wu ka ọ hapụ ka ịmụtakwa ụmụ ọzọ na the house maka ụmụ ọnụ ụmụ abụọ ọ kwa eme the reason why eji pịa nwaanyị anya ahụ yes the reason why eji pịa ya ihe ahụ ụmụ ọnụ ụmụ abụọ continue na-emekwe ndị friend ji si oke na ya dị na too much na hapụ nwaanyị a o nwere ike ịmụjuru n'ụlọ eziokwu If this is why you say I am happy. Yes. And me I will widow. Mpia no he may assist. You mo onedo say me a. O mo onedo say me why na ata afufu. And don ka here one ya megidere. Tikwe nwu ya hazi. Abe nwu ya so ko na he nwu ya bi ni kwepe na ruru kwa aka. Ya he megide nwu ya tigide ja me ya nwo. Imagine onye me ya nwo. O nwekwara akwụkwọ. O lota iberi anu me ya. Ga were ya aja. Yeah. Why the here buru me ya so na ke. Chai. Oh, when you're faceless, Sabo Faceless in it, so no. Mba, ọ ma ifo na-eme. Ọ mụ ya ka ọ ma ihe onye ọ na-eme, ọ ya emecha backfire ebe ọ nọ. Ọ ma ha. Ọ ma ha. Because ihe ọ na-eme ọ na-efeel no dị no. Na do with this man no, ask him, onye na-eme no dị no ka anyị ga-ebi as no our leader ka ọ bụ ka ọ gịnị ka anyị ga-ebi ntị as in high. I'm not the team observe. Bia no eme. Onye na feel ya anya. Mmanwụ na-eme struggle. How can these people be listening to this useless person? As surprised I'm alive. That person is nothing to me. Nothing. Ewu can Sabo Faceless Unit mma. Ewu kiyama. Oh, an idiot. Ask him. Biafras, biko nu gekwa no nti o. Ka yo nu this man. Owo ni na-eme no n'iru akwa half ihu anya. Akwa gwe kwom ya before. My brother. Onye anya pụta ife ka afọ iri anya. Onye wayo ka ọ bụ no 419 na ka ọ bụ because not the 419 dey like it's a criminal. A criminal dey like that. Criminal. Isi na-enwe ihe na-eme. Pụta ife ka a na-afọ ihu anya. Ka e ga-esi na-ezo wee na-agwa ihe ịpụtazi izozi na-enupụtazi ndị anyị nwa ndị na-apụtasị ndị a na-afụ ihu anya ndị adị mmọnwụ nke nwa ihe na-eze ndụ na ndụ gị n'oge na prezidenti na-alụ pụta na-ekozi ka bred enwere mgba useless people know with oge ekere na akpụ ya na ọpụta bịa eme ihe ahụ ọ na-emebu DOS na ọpụta bịa ọ na-aja kedu ihe ị chọrọ ka m bịa menwe kedu ihe ị chọrọ ka m bịa menwe onye na-akụ ya kedu ihe unu chọrọ ka m bịa mee ka anyị imagine as in chairman or leader ọ na-amacha nne this guy si ọ kata ọkwa mechanụ si n'ọba n'ebe ni kpọrọ ndị a jee ebe a jekwa ebe o nweghị isi ọfụ na Biafra achọghị ige ntị ọ na-egbowe ya obi ọma ha sị madam unu nne ọ sị madam gị nne unu madam unu akwa ekwe m ya atụrụ m Saturday on Friday eme Sunday anyị ga na-atụ na wa for you achọrọ m izi igodu nkirika mmadụ igodu onye na-achọ ka a na-efe ya efe nkirika mmadụ onye na-achọ ka a na-efe ya efe agha mmadụ DJ akụkọ ya akụ ebe isi ekenekwa m ezinne ndewo nne m okay Maazị thank you so much Maazị Ikenna ndewo ụmụ nwanne m ekenekwa m Maazị Ikenna ụtụtụ ọma ndị nọ na comment section ụtụtụ ọma no taa bụ Monday anyị anọta ihe ọma ụmụ nwanne nọ na Biafra land unu nwa nọ n'ụlọ
echi unu ya aga ahịa, unu ga-aga ọrụ ebe unu si akpata data ego, unu ya enweta ya nyafu nyafu. Ụmụ nwanne m jisi n'ike. Taa bụ our president Nnamdi Kanu Day. And awọbata obi ha na-abụ na-eme this day taa because na anyị fụrụ ha n'anya nke nnukwu. Maazị Humble akụ ebisi one ekelekwe m. Asati na nne m ezigbo nwanne, ezigbo asịa, ọbọkwasị odogwu asịa adaka ada nne m ekenekwe m. Ama na udo dị na saịdị nke gị nna oyi apụtabago ebe a. Ekelekwa m unu jisi n'ike. Humble, o nwee ihe m ga-esendịrị gị ị ga-eche enye zitere m ozi na my past this thing, no? Ka anyị mụta ga-esi ya ekwu ya. So bete ekere m Chukwu okike abịa mana ụmụ nwanne m ndị na-apụta na blafọ ma na-asọpọtụ unu. Aska ka m chetala unu biko unu votu. Onye nwebeghị linki, onye na-achọ linki, biko gacha na platform niile unu ya afụ linki dị biko unu. Onye ọbụla ka anyị tụba votu. Onye na-etụba nke ya tụwa na data anyị dị na ọ dị anaghị atọchi ya atọchi, is untouchable. Biko unu anya na ndị ekwensu a ntị. Ọ bụ na ihe anaghị aga kote ga-esi wee nata obodo anyị. Anyị ya nọ n'obodo onye ọzọ wee na-ekwu na ya enwe gọọmenti, anyị enwe gọọmenti. No, ọ ihe a voting anyị na-eme for the first voting anyị nwe gọvanọ bụ ihe ga-abụ na ọ ya eme ndị ọzọ asị na ndị a dịkwa serious o. Even international gasị yes. Even ma ndị nọ na odoze ma ndị African Union ma ndị European Union everything a ga-ama yes na ndị a dị serious now. Biko ụmụ nwanne m anyị amafelu na nke a anọdị ọda na our own agenda because na ahụ na-anụ anyị ọkụ now na ọ bụ nge gboo no mata na ndị sabotu a amịnị ka ha dị. Ụmụ nwanne m jisi n'ike tụbanụ votu. Alụkụrụ na-atụkwa votu ka unu na-edonate kwa ego wa na-eje mma. Biko nu inwekwatu etonya nke ọbụla inwetonya ka anyị wee push ya ndị anụmanụ a out of our land. Enough is enough. They can never occupy our place and be making our people ha daikpa ha fụ ndị nne ya na-anwụ na diabetes, a na-anwụ na BP, ndị ngwụrọ na-anwụ, ndị ngwụrọ a na-anwụ, ndị ogbi a na-anwụ, ndị chi ntị ha na-anwụ, ndị na-aga ije a na-anwụ, ndị na-apụ ala ha na-anwụ. Enough is enough. Ụmụ nwanne m ọ yakwanụ bụ vote anyị chọrọ ịtụnye o because na ụdị ota na abroad, even abroad ụmụ ha nọ, ụmụ ha bụ disable bụ ndị ngwụrọ, ndị na-anụ ihe, ndị na-echi ntị, name it, ha na-enye ha benefit, ha ji azụ onwe but ndị diabetes ha nweta everything good n'obodo oyibo. Ọ ya ka anyị si butere unu. Biko unu vote dị important ka anyị wee chụpụ prọfesọ Akodo Eke Soludo nwa Mgbafọ na ndị otu ya na be anyị. Biko unu ụmụ nwanne m tụbanụ vote a. Ọ ya ka m bịa ka m gwa unu. And nke ọzọ bụ unu afụkwanụ ka okwu si ada ọkwụnụfụ because ụtụtụ ka m ji ege ka Humble si wee bido na-akpọ ihe a na-abata even ka Asịa si wee na-analazi ya bifo ụmụ nwanne m ndị ọzọ na-abata. Unu afụgo okwu agba n'ọtọ na onwezikwa ya na-ezo ezo. Onwe ya si na na platform even na comment section si na na ọ ghọtaghọzi ihe gọọmenti na-eme na ihe dis woman kpọkịta na nke unu na onwe ihe dịka okwu nzuzo dị n'ime ya. Onwe okwu dịka Dr. Ngozi Orabaeze
kwushi na that thing. Mkpọ ihe nji ụmụ Biafra mkpọ ha n'ihe nji unu ga-ahapụ Ngozi Orabaeze mkpọ ha n'ihe nji n'aka obodo agbasa ọkwa ya ka ọkpọ na ihe a niile ọkpọ na onye ka ikpe ma ọkwa dịsi nwaanyị isi ọcha bụ Chikaọdị bụ onye ikpe mara na nke a na awish na ọ bụ na obi eze ọ asị odogwu ofrima ike otu onye and that man anwa nke bụkwa na Spain awish na ọ bụ na ha ama nọ ihe a ka ọ na-epost n'ọjị for how many months ha masị ya kpọọ ya ka ọ na-edisgrace ka ọ bụrụ ha ụmụ nwanne m jisi n'ike ike agwụrụ ụnụ ka anyị naba nwanyị ka nwaanyị gọọmenti ya na-agbane ha na-agbane ụnụnụ ka ọ na-ekwu ya biko na ọ bụ na ya emeghe otu a obodo ama dị mma anyị anọzi na Naịjirịa anyị nọzi n'obodo anyị nọ na sesi ome investigeshọn ọ bụrụ eziokwu ịpụana ka anyị dozie obodo anyị ụmụ nwanne m jisi n'ike humble nna m jisi ike agwụna gị anyị nọ ya ọ nke taa bụ nke a oketa nne m oke ịchọ endị na ka m asị na dị a Yeah, I'm still here. Well done, God. In the afternoon, that thing. Okay, well, that's okay. That's okay. Choice here. This one. Okay. Triple M. Ọ dị ka ọ nọ n'ọrụ. Asịa. Ụmụ ya ga-eziteli gị na ọnụgo. Okay, nne m. Ndewo. Nwanne m onye ọbụla Chukwu gozie unu ụbọchị taa mara unu ma ndị nọ n'ụlọ na-ala Biafra unu ga-anọta ihe ọma ndị ọjọọ agaghị abịa imeti unu ka unu na-apụ echi unu ga-azụta ihe ọma. Yes, I just arrive now. Okay. Not just arrive now. Okay. Just 2 hours. Bye. No, in the evening time, I continue and I'm pushing. I love you all.